Okay then. Right, sir. Started. ఓకే సార్. మిగతా వాళ్ళందరూ మీట్ అది రాదులే, ఇంకా పక్కన పెట్టారు అసలు. అది అసలు నేనే రాదు. దాంట్లో ఒక్కసారే Sir, unmute yourself and start. Your co-host now. I think you can, yes, start change, sir. మిగతా వాళ్ళు ఎవరిగా unmute Okay, sir. Yes, sir. Start చేయండి. Thank you, sir. Thank you, sir. So, good afternoon, students. Today, I will discuss about acids and bases. So, the content of acids and bases here, theories of acids and bases. Next one, hard and soft acids and bases. So, first of all, we discussed about acids, what is meant by here acid, what is meant by here base, and its properties. Acid అంటే ఏంటి, దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, బేస్ అంటే ఏంటి, దాని ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, వీటిని మనం బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో విచ్ ఆఫ్ ది కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ H+ ions in aqueous media, it is known as acid. So which one of the substance to produce H+ ions in aqueous media is called as acid? ఏ పదార్థం అయితే జలద్రావణంలో H+ అయాన్లను విడుదల చేస్తుందో దానిని యాసిడ్ అంటారు. Acids have some chemical properties. They are highly corrosive. Next one, they can react with metals to produce hydrogen gases, and it's react with carbonates and bicarbonates to release hydrogen gases. All the acids are react with bases to formation of salt and water. It is known as neutralization reaction. So these are the properties of acids. ఆమ్లాలకు క్షయత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది, కరసివ్ నేచర్ అంటారు. త్రుప్పు పట్టించేటటువంటి విధానం ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మెటల్ పైన యాసిడ్ లో ఒక మెటల్ ను డిప్ చేసి ఉన్నట్లయితే అది కొంతకాలం తర్వాత తుప్పు పట్టేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ కరసివ్ నేచర్. నెక్స్ట్ వన్, యాసిడ్స్ అనేటివి లోహాలతో చర్యనొందడం వల్ల హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ను రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా కార్బోనేట్స్ తో చర్యనొందినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ను రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ మిస్టేక్ ఇస్ దేర్. This is, it releases what is about here hydrogen gases, react with bases. So all the acids are react with bases to formation of salt and water. It is called as neutralization reaction. So here, strong acids, acidic compound get completely ionized to release H+ ions in aqueous medium. So which of the substance to produce more what we take here? So this is regarding about here hydrochloric acid. Here HCl, the hydrochloric acid is ionized to H+ ions. So here
H plus ion in aqueous media and so whenever H plus ions and Cl minus ions in aqueous media, that is nothing but a strong acid. Suppose here acetic acid is a weak acid. This is a hypophosphorus acid, carbonic acid. All these are weak acids because here it is a partially ionized. So whenever it is partially ionized to produce H plus ions, so they are a weak acids. So here, suppose we will take here CH3, COOH. So no need about this. So but here, so it is a reversible reaction. So what happened here? The acetic acid is ionized to acetate ions, CH3, COO minus ion and plus H plus ion. So here this is a, so here single reaction, it is completely ionized into H plus ion and Cl minus, but acetic acid, it is a partially ionized to formation of acetate ions and H plus ion. So this is a weak acid, this is a strong acid. So బలమైనటువంటి ఆమ్లాలు జలద్రావణం నందు పూర్తిగా అయానీకరణం చెందుట వలన H ప్లస్ అయాన్లను విడుదల చేస్తాయి. కాబట్టి వాటిని బలమైన ఆమ్లాలుగా పరిగణిస్తారు. ఏ పదార్థాలైతే జలద్రావణం నందు పాక్షికంగా అయానీకరణం చెంది H ప్లస్ అయాన్లను విడుదల చేస్తాయో వాటిని బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లాలుగా పరిగణిస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, according to bases, a chemical substance to release OH minus ions in aqueous solution is called as bases. So which of the substance to release OH minus ions in aqueous media, that is called as bases. Suppose sodium hydroxide is ionized as a Na plus ion and OH minus ion. So here sodium hydroxide to release OH minus ions in aqueous media, so that is called as bases. So here the chemical properties of bases respective with acid, bases are react with acids to produce salt and water. The name of the reaction is called as a neutralization reaction. So here does not react with metal except amphoteric metals such as aluminum and zinc. So here alkali solutions does not react with, or bases are does not react with metals, so except aluminum and zinc. So aluminum and zinc, they can react with bases to formation of their hydroxides and oxides. Next one, does not react with the carbonates except amphoteric metals, carbonates such as, so what is about here, aluminum and zinc. So what is about here, ఏ పదార్థం అయితే జలద్రావణంలో OH మైనస్ అయాన్లను విడుదల చేస్తుందో దానిని బేస్ అంటారు. బేస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనం తీసుకున్నట్లయితే బేసెస్ అంటే క్షారాలు అన్నవి ఆమ్లాలతో చర్య నుండి లవణము మరియు నీరును ఏర్పరచడం జరుగుతుంది. క్షారాలు జింక్ మరియు అల్యూమినియం మినహా మిగతా లోహాలతో చర్య నొందవు. కేవలం అల్యూమినియం జింక్ మాత్రమే చర్య నొందుతాయి. చర్య నొంది అవి ఏం చేస్తాయంటే అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ జింక్ హైడ్రాక్సైడ్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి. సో మనం ఏంటంటే అల్యూమినియం ను శుద్ధి చేసేటటువంటి ప్రాసెస్ లో ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ అల్యూమినియం లో మనం next one, strong bases. So what is about here, which of the substance completely ionized
And to produce OH minus ions in aqueous media, they are strong bases. So which of the substance to produce OH minus ion are incompletely ionized, and to produce OH minus ions are partially ionized, they are called as a weak basis. ఏ క్షారమైతే జలద్రావణంలో సంపూర్ణంగా అయానీకరణం చెంది OH మైనస్ అయాన్లను విడుదల చేస్తుందో దానిని బలమైన క్షారం అంటారు. ఏ పదార్థం అయితే జలద్రావణంలో పాక్షికంగా అయానీకరణం చెంది OH మైనస్ అయాన్లను విడుదల చేసినట్లయితే దాన్ని బలహీన క్షారం అంటారు. ఇవి మామూలుగా మీరు లోయర్ క్లాస్లలో నేర్చుకునేటటువంటి ప్రాపర్టీస్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. హియర్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్, that is nothing but theories of acids and bases. Generally, to explain the characteristic properties of acids and bases, so we have adapted 3 theories. So what is about here these three theories? So one is Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, and Lewis theory. Arrhenius theory and Bronsted-Lowry and Lewis theory. What is meant by here Arrhenius theory? According to Arrhenius theory, so which of the substance to produce H plus ions in aqueous media, they are called as acids. So which one of the substance dissolved in water and to release H plus ions, they are called as acids. ఏ పదార్థం అయితే జలద్రావణములో H ప్లస్ అయాన్లను విడుదల చేస్తుందో దానిని యాసిడ్ అంటారు. Here the released H plus ions to associate with H2O and it exists as hydronium ion. So what is about here? So suppose here hydrochloric acid is ionized into H plus and Cl minus ion in water. So these H plus ions is associated with water to formation of H3O plus ion. Suppose here this is a hydrochloric acid, HCl. So it is dissolved in water. So what happened here? So this is H2O, water. So whenever it is dissolved in water, the hydrochloric acid is ionized to H plus and Cl minus ion. So these H plus ions is associated with H2O and to formation of what is about here H3O. This is H3O plus and here Cl minus. So this is regarding about here Arrhenius theory. So what is about here? According to Arrhenius theory, so which of the substance is dissolved in water, if it is release H plus ions, that is called as acid. If it is release OH minus ion, it is base. సో ఏ పదార్థం అయితే జలద్రావణం నందు కరిగించినప్పుడు H ప్లస్ అయాన్లను విడుదల చేస్తుందో దాన్ని యాసిడ్ అంటారు. OH మైనస్ అయాన్లను విడుదల చేసినట్లయితే దాన్ని బేస్ అంటారు. సో ద సబ్స్టెన్స్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ H plus ion concentration, it is called as acid. If it is increase its OH minus ion concentration, that is called as base. Next one, which of the substance cannot produce H plus ion and OH minus ions when dissolved in water? It is known as salt. ఏ పదార్థం అయితే జలద్రావణం నందు H ప్లస్ మరియు OH మైనస్ అయాన్లను ఇవ్వదో దానిని సాల్ట్ అంటారు. బ్రీఫ్ గా మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. జలద్రావణంలో H ప్లస్ అయాన్ విడుదల చేస్తే యాసిడ్, OH మైనస్ అయాన్లను విడుదల చేస్తే బేస్. H ప్లస్ OH మైనస్ అయాన్లను విడుదల చేయనట్లయితే
దాన్ని సాల్ట్ అంటారు. What, sir? Suppose here we will take example. This is a sodium chloride, NaCl. So NaCl is dissolved in water. What happen here? So sodium chloride is ionized to Na plus and Cl minus. So it cannot produce any H plus and OH minus ion. Therefore, it is a salt. It is releases H plus, acid. If it is releases OH minus, base. So which the substance cannot release H plus and OH minus, it is a salt. జలద్రావణంలో H ప్లస్ అయాన్లను విడుదల చేస్తే ఆమ్లం అంటారు. OH మైనస్ అయాన్లను విడుదల చేస్తే క్షారం అంటారు. H ప్లస్ మరియు OH మైనస్ అయాన్లను విడుదల చేయనట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే సాల్ట్ అంటారు. సో అకార్డింగ్ టు Arrhenius theory. So here, so the strength of Arrhenius acids and bases, so which of the substance to produce more number of H plus ions? In water, that is a strong acid. So which of this substance more number of OH minus ions? It gives more number of OH minus ions. That is a base, a strong base. So if it is less H plus ions, so weak acid, less OH minus ion is weak base. So the acidity and the basicity is depends on the dissociation of a substance, either acid or base. So this is regarding about here Arrhenius theory, simply represented. So hydrochloric acid, HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, CH3COOH, phosphoric acid. So hypochloric acid, perchloric acid, all they are acids. So bases are sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide. All these are bases. So if it is consist of OH minus, that is a base. If it is consist of H plus ion, is acid, but it has some defects. Suppose here ammonia is basically basic nature. So the nature of ammonia cannot explained by using of Arrhenius theory. Sulfur dioxide, sulfur trioxide, carbon dioxide, they are acidic in nature, but it has no H plus ions. So the acidic properties of these oxides cannot explained by using of Arrhenius theory. Are you understand? Nana, carbon dioxide, sulfur trioxide, ఇవి ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి, కానీ వీటిలో H ప్లస్ అయాన్లు లేవు. మరి వీటి యొక్క ఆమ్ల స్వభావాన్ని అరేనియస్ థియరీ ప్రకారం వివరణ లేదు. అదేవిధంగా NH3 ఇటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ మనం తీసుకున్నట్లయితే NH3 is a base, but it cannot explain by using of this theory. Next one, magnesium oxide is a base, but it has no OH minus ions, but so it cannot explain by using of Arrhenius theory. Next one, Bronsted-Lowry theory. So Bronsted-Lowry, so according to Bronsted-Lowry, so it states that acids are proton donors and bases are proton acceptors. It's a simple. Proton donor is acid, proton acceptor is base. Proton donor is acid, proton acceptor is base. Here I will take one example. This is a hydrochloric acid. So the hydrochloric acid, the H plus ion is transferred to H2O. Here. So what is about here? Whenever H plus ion is shifted to H2O, H2O is converted into H3O plus. Okay.
Next one, HCl is converted into Cl minus. So in reverse reaction, so here reverse reaction, what is about here? The H plus ion is shifted to Cl minus. So what is about here? H3O plus is converted into H2O. Cl minus is converted into HCl. According to this theory, the HCl proton donor is acid, Cl minus is acceptor is base. So this is acid base. So actually, basically, so we will take here a riser. So here, okay. So what is about here? This is the hydrochloric acid. So the hydrochloric acid is a proton donor, Cl minus. So H2O, to accept a proton, it is converted into H3O plus. Okay. Here also ammonia, it is a accept a proton from H2O. NH3 is converted into NH4 plus. H2O is converted into, sorry, H2O is converted into OH minus. Here, so here H2 and H2O, both are water molecule. One water molecule to accept proton and one water molecule to donate a proton. Suppose this water molecule is acid, it is donate a proton, it is converted into OH minus. This H2O is accept a proton, it is converted into H3O plus. So when we are taking here, this is a hydrochloric acid, HCl, is converted into, what is about here? Cl minus. Here, next one, H2O, is converted into, what is about here? H3O plus. Here also, suppose this is NH3. So here NH3 is converted into NH4 plus. Here H2O is converted into, what is about here? OH minus. Here H2O, one is one water molecule, H2O, is converted into OH minus.
here another H2O is converted to H3O plus. Okay. You will take any pair between two species in the pair. It differs with H plus ion. So which of these species they can differ with H plus ions? They are called as conjugate acid base pair. So here hydrochloric acid is an acid, Cl minus is base. They can differ with H plus ion, proton. So they are conjugated acid base pair. Here H2O is a base, H3O plus is the acid. So this pair is differ with proton. It is a conjugated acid base pair. Here also NH3 is a base, NH4 plus is acid. So they can differ with proton. They are also called as conjugated acid base pair. H2O is a acid, OH minus ion is a base. They can also differ with H plus ion or proton. They are conjugated acid base pair. Here H2O is an acid, it is converted into OH minus. So because here it is donate a proton to H2O, so they can convert it into OH minus. So acid base. So this pair is called as conjugated acid base pair. H2O is a base, H3O plus is an acid. So this is called as conjugated acid base pair. Next one here, in that cases, water to accept a proton and to donate a proton, therefore it is act as amphoteric in nature. So according to Bronsted-Lowry theory, ఏదైతే ప్రోటాన్ దానం చేస్తుందో దాన్ని యాసిడ్ అంటారు, ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేసేది బేస్ అంటారు నాన్న. ప్రోటాన్ దాత ఆమ్లము, ప్రోటాన్ గ్రహీత క్షారము. ఇంతకు ముందు మనం ఏంటంటే అరేనియస్ థియరీ ప్రకారం ఏంటంటే H ప్లస్ అయాన్స్ జల ద్రావణంలో విడుదలైతే అక్కడ ఆక్వస్ మీడియా ఇస్ ఎ మస్ట్. బట్ హియర్ జల ద్రావణంలో H ప్లస్ అయాన్ విడుదలైతే యాసిడ్ అన్నాం, OH మైనస్ అయాన్ విడుదలైతే క్షారం అన్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, ప్రోటాన్ డోనార్ ఇస్ యాసిడ్, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ ఇస్ బేస్. అంటే ప్రోటాన్ దాత ఆమ్లము, ప్రోటాన్ గ్రహీత క్షారంగా మనం పరిగణించడము జరుగుతుందన్నమాట. సో వాటర్ అన్నది ఆంఫోటెరిక్ నేచర్ కాబట్టి విచ్ మీన్స్ యాక్ట్ యాజ్ బోత్ బ్రాన్స్టెడ్ అండ్ లౌరీ. మనం ఇక్కడ చెప్పినటువంటి జతలను మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రతి జతలో ఒక ప్రోటాన్ తేడా ఉంటుందన్నమాట, ఒక H ప్లస్ తేడా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని కాంజుగేటెడ్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్ అని తెలియచేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక ఆమ్లము ప్రోటాన్ కోల్పోగా ఏర్పడే అవశేష పదార్థాన్ని కాంజుగేట్ క్షారం అంటారు, దాన్ని సంయుగ్మ క్షారం అంటారు. ఒక క్షారము ప్రోటాన్ గ్రహించగా ఏర్పడేటటువంటి అవశేష పదార్థాన్ని సో కాంజుగేట్ యాసిడ్ అంటారు. సో విచ్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ టు రిలీజ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ టు గెట్ బేస్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కాంజుగేటెడ్ బేస్. So the base to attract proton and to formation of acid, they are called as conjugated acid. So any acid base, so they can differ with proton. So they are called as conjugated acid base pair. So strong acids and bases ionize completely in aqueous solution, while weak acid and bases ionize only partially in aqueous solution. So here the conjugate base, a Bronsted-Lowry acids is the species formed after an acid donates its a proton. Conjugate acid, so the Bronsted-Lowry base is the species formed after base accepts a proton. So Bronsted-Lowry theory ప్రకారం ఏంటంటే యాసిడ్ ప్రోటాన్ కోల్పోగా ఏర్పడేటటువంటి స్పీసీస్ ని మనం ఏమంటున్నామంటే కాంజుగేట్ సంయుగ్మ క్షారం అంటాము.
క్షారము ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేయగా ఏర్పడేటటువంటి దాన్ని సంయుగ్మ ఆమ్లం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది మనకున్నటువంటి బ్రాన్స్టెడ్ లౌరీ థియరీ ప్రకారం చెప్పేటటువంటి. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్? సో అకార్డింగ్ టు బ్రాన్స్టెడ్ లౌరీ థియరీ, so generally a strong acid to produce conjugate base is weak. అంటే బలమైనటువంటి ఆమ్లము విడుదల చేసేటటువంటి సంయుగ్మ క్షారము బలహీనమైనది. బలహీన ఆమ్లము ఏర్పరిచేటటువంటి సంయుగ్మ క్షారము బలమైనది. ఇట్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హియర్ బలమైన ఆమ్లము ఏర్పరిచేటటువంటి సంయుగ్మ క్షారము బలహీనమైనది. బలహీన ఆమ్లము ఏర్పరిచేటటువంటి సంయుగ్మ క్షారము బలమైనది. అదే విధంగా బలహీన క్షారము ఏర్పరిచేటటువంటి సంయుగ్మ క్షారము బలమైనది. బలమైన క్షారం ఏర్పరిచేటటువంటి సంయుగ్మ ఆమ్లము బలహీనమైనది. It is a very very important phenomenon. Suppose you take about here the hydrochloric acid. It is a strong acid. It is a strong acid. The conjugate base of hydrochloric acid is Cl minus. It is a very very weak base. HCl is a strong acid, so it produces Cl minus. It is a weak conjugate base. H2SO4, it is a very important, the acid base strength. మీరు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నానా? According to Bronsted-Lowry theory, HCl is a strong acid in comparison with H2SO4. HNO3, H3O plus. So it is a very very important. So this is HCl is a strong acid. To release Cl minus is a weak. H2SO4 is a strong acid. This is HSO4 minus is a conjugate base. So what is the conjugate base of HSO4 minus? Please give answer. What is the conjugate base of HSO4 minus? Please unmute. Nana, are you understand? Babu, Pillalu. Pillalu. ఏంటమ్మా? హలో, అన్మ్యూట్ చేయండి. హలో, అన్మ్యూట్ చేయండి నాన్న. ఏంట్రా బాబు? అయ్యా స్వామి, సతనా అన్నా, హలో. ఎవరు అన్మ్యూట్ చేయట్లేదేందే? కాదన్నా, ఇప్పుడు ఇంతగానం బతుకుంటే పిల్లలన్నా అన్మ్యూట్ లేకపోతారని ఒక్క నిమిషం అన్నా ఆప్షన్ నేను చూస్తాను. నాతో కాకపోతే ఏం లేదు, మనం ఇంత మనకి రెస్పాన్స్ ఉంటే కొద్దిగా మనకి ఏంటంటే కొద్దిగా యాక్టివ్నెస్ ఉంటది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అన్న వేస్తూ ఉంటే ఓకే అన్నా. సారీ అన్నా. అన్న ఇప్పుడు మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంది చూడండి. సార్ ప్రాబ్లం అన్మ్యూట్ సార్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా? నో ప్రాబ్లం సార్. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్తారేమోనని నేను ఆతృతతో వేచి ఉన్నా. నోబడీ కెన్ గివ్ ఆన్సర్. ఓకే సార్, రైట్ రైట్ అన్న. సో హియర్ HNO3 అన్న ఓకేనా అన్న? నో ప్రాబ్లం. బట్ ఏంటంటే ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్తారేమోనని ఆన్సర్ మెసేజ్ పెట్టారు ఎవరు సార్? ఎవరు ఆన్సర్ పెట్టారు? ఆన్సర్ అట్లా ఇచ్చాం సార్ ఆన్సర్ అని.
ఓకే ఓకే సార్. ఆప్షన్ లేదు సార్, నో ఆప్షన్ అట. నో ఆప్షన్ అని పెట్టారు. నో ఆప్షన్. ఒకరేమో H2SO4. సో హియర్ కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ HSO4 minus. Sir, I am asking about conjugate base of HSO4 minus. ఒక ఆప్షన్ సరే. ఇప్పుడు ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు నాన్న మీరు? 4 minus sir. SO4 minus 2 sir. Yes, sir. Thank you. Okay. So what is the conjugated acid of HSO4 minus 2? స్టూడెంట్ రోషిని. What is the conjugated acid of SO4 minus 2? HSO4 minus sir. Very good. So now I am taking here one more question regarding about here. What is the conjugated acid of H2O? H3O plus sir. Nana? H3O plus. Hydronium ion. Conjugate base? OH minus. Okay, very good. So here so what is the conjugate base of H3PO3? H2PO4 minus. H4PO3. H2PO3 minus. H2PO3 minus. So PO4 minus. H2PO3 minus. PO3 minus. PO2 minus. PO3 minus. Okay. So what is the conjugate base of H2PO3 minus? H3PO3 minus. PO3 minus. Okay, this is minus 2. So what is the conjugate PO3 minus 2? PO3 minus 3. That is PO3 minus. No, it cannot PO4. form one more conjugate base. So it is a dibasic acid. H3PO3 is a dibasic acid to release only 2 protons. Ardhamaindara nana? Along? Only చెప్పండి సార్. Okay sir, okay. Explain sir. So here H3PO3 cannot form one more conjugate base because it is a dibasic acid. So it releases only 2 protons. అంటే ఒక ప్రోటాన్ రిలీజ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది నాన్న, ఇంకొక ప్రోటాన్ రిలీజ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, అంతేకాని ఇంకొక ప్రోటాన్ కోల్పోవడం జరగదు. కాబట్టి సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కాంజుగేట్ బేస్. ఓకే Okay sir. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Yes sir. So actually the structure is here. This is hydrogen. Here OH. Here OH. So this is double bond O. So this is a phosphorus acid. So here this proton can be liberated, this proton can be liberated. This hydrogen cannot be dissociation takes place. Only it is a dibasic acid. Okay? So kabatti ఇది మాత్రమే వస్తుంది. అర్థమైందా ఇక్కడ? Yes sir. Right. So next one H2S. So the conjugate base is HS minus. So H2PO4 is conjugate. So what is about here? HPO4 minus. సో NH4 ప్లస్ అంటే ప్రోటాన్ మీరు ఏంటంటే ప్రోటాన్ యాడ్ చేస్తే కాంజుగేటెడ్ యాసిడ్ వస్తుంది, ప్రోటాన్ రిలీజ్ చేస్తే తీసేస్తే కాంజుగేట్ బేస్ ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ యాసిడ్ బేస్ స్ట్రెంత్ తీసుకున్నట్లయితే
సో విచ్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ అంటే బలమైనటువంటి ఆమ్లము ఏర్పరిచే కాంజుగేట్ బేస్ బలహీనమైనది, బలహీన ఆమ్లం ఏర్పరిచే కాంజుగేటెడ్ యాసిడ్ బలమైనది. Weak. ఇక్కడ మీథేన్ తీసుకున్నట్లయితే మీథేన్ ఇస్ ఏ వీకెస్ట్ యాసిడ్. It is the acidity of methane is a negligible, but the conjugate base of methane is a strong. CH3 minus is a strong base. Then comparison with OH minus also. H minus also. So because here it is taken from weak acid. So this is regarding about here. So Bronsted-Lowry conjugated acid base theory. So next one, the relative strength of conjugated acids and bases. Strong acids have weak conjugate base. Weak acids have strong conjugate base. Strong base have weak conjugated acid. So weak base have strong conjugate acid. So in that one, we will discuss about here in according to Bronsted-Lowry theory. So which of the substance to dissolved in water to produce H plus ions, and it is associated with H2O and to formation of H3O plus ion. So that is nothing but the proton can accept H2O to formation of H3O plus. So this phenomena is called as leveling effect of water. So based on the leveling effect of water, any acid, the strength of acid is equal to the strength of H3O plus ion concentration in aqueous solution. అంటే ఒక ఆమ్లము జలద్రావణములో కలిపినప్పుడు దానిలో ఉండేటటువంటి H3O ప్లస్ అయాన్ యొక్క స్ట్రెంతే, దాని యొక్క H3O ప్లస్ అయాన్ యొక్క స్ట్రాంగ్ నేచర్, స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది యాసిడ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కు ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. దట్ ఫెనామినా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లెవెలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. సపోజ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. So here the H plus ion is associated with water molecule. So here how much amount of H3O plus ion is formed, that is the strength based on the dissociation of HCl. So more number of H plus ions are released, more number of H3O plus ions are formed. Suppose acetic acid is there. So acetic acid is a weak acid. Why it is weak acid? So here less number of H3O plus ions are formed in aqueous media because acetic acid is partially ionized and to produce less number of H plus ions. So and it associated with water molecule to formation of H3O plus ions. So that is a leveling effect of water. So which of the acid is dissolved or so taken in a aqueous media, the concentration of the acid, the strength of the acid is equal to the H3O plus ion strength. So that is a very, very important. ఏదైతే ఒక ఆమ్లాన్ని, ఏ ఆమ్లమైనా తీసుకోండి, సో ఒక ఆమ్లాన్ని నీటిలో కరిగించినప్పుడు జలద్రావణములో H ప్లస్ అయాన్ యొక్క బలము ఆమ్లం యొక్క బలముగా పరిగణిస్తారు. సో ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ H3O ప్లస్ అయాన్ కాన్సంట్రేషన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్. So that is a very, very important phenomena. Next one, in liquid ammonia. So any substances is dissolved in liquid ammonia. So here in liquid ammonia, all ammonium salts act as acids. So since an donate a protons and sulfide ion act as a base since it accepts a protons. So what is about here in this phenomena? Ammonium salts can act as acids.
in liquid ammonia, because here, so this is in liquid ammonia. So ammonium can exist as a NH4 plus ion. This NH4 plus ion is a acidic nature. Sulfide is a base. So this is regarding about here. Ammonium salts is very, very important. Ammonium salts present in liquid ammonia. It can exist as acidic in nature. So because to donate a protons. So here NH4 plus ion to donate proton to sulfide ion to formation of HS minus and so this is regarding about here. So conjugate the acid base strength. మళ్ళీ చెప్తావు క్లాస్ జరుగుతుంది అక్క. So next one, limitations of Bronsted-Lowry theory. So according to Bronsted-Lowry theory, hydrochloric acid, these are very, very important points regarding about examination point of view. These are very, very important. So what is about here? HClO4. So HClO4 is an extremely strong proton donor. If liquid HClO4, so liquid HClO4 is act as a solvent. HClO4 in liquid state, it is act as a solvent. So in presence of HF, HF is dissolved in the liquid HClO4. So here HF is dissolved in liquid HClO4. It can be ionized and it can be liberate proton. So here the proton to liberate, that proton accepted by HF and to formation of H2F plus and ClO4 minus. So what is about here in this one? You see HF is act as a base, but HClO4 act as a acid. So in liquid state, perchloric acid is act as acid because so HF is dissolved in HClO4 and to accept proton from this and it is converted into ClO4 minus. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు నాన్న, HClO4 ద్రావణమునందు HF ను డిజాల్వ్ చేసినట్లయితే ఇది అయానీకరణం చెందుతుంది. అయానీకరణం చెంది H ప్లస్ అయాన్ ను HF కి ఇవ్వడం వల్ల ఇది ప్రోటాన్ యాక్సెప్టార్, సో బేస్ గా ప్రవర్తిస్తే ఇదేంటి యాసిడ్ గా ప్రవర్తిస్తుంది. సో ఇది H2F ప్లస్ గా మారుతుంది, ClO4 మైనస్ గా మారడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ హియర్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్సెప్షన్ కేసెస్. సో HClO4 in liquid state, it is act as acid, HF is base. So because here HF is dissolved in perchloric acid. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో HClO4 ద్రావణమునందు HF డిజాల్వ్ కావడం వల్ల, కరగడం వల్ల మనకేమవుతుంది, ప్రోటాన్ ను స్వీకరించడం జరుగుతుంది. In liquid ammonia as a solvent, the acid which were strong acids. So here all the acids are strong acids whenever taking here liquid ammonia. So perchloric acid dissolved in ammonia liquid to formation of NH4 plus ion and ClO4 minus. So nitric acid is dissolved in ammonia. So which of these substances here dissolved in ammonia? So here NH4 plus and NO3 minus. These are something exceptions, limitations regarding about here Bronsted-Lowry. So sulfuric acid, so here it is a proton donor to ammonia, NH4 plus and here HSO4 minus. Here we will take here 2 moles, here 2 moles ammonia. So this is oxalic acid, it is dissolved in ammonia. So to donate proton to ammonia here NH4 plus and oxalate ion. So this is regarding about here. సార్ ఒకసారి ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పరా సార్ ఒకసారి.
HClO4. Okay. So actually HClO4, if it is a solid, so what is about here? Generally, it is an extremely strong proton donor. Why it is an extremely strong proton donor? So whenever it is liquid state, it can be ionized. So it can be ionized into H plus ion and ClO4 minus ion. Okay. So it is already it is ionized, but HF cannot exist as HF molecule. So generally you know about here, this is H2F6. So it is not easily ionized. Then comparison with this. Yes, sir. Okay. So Yes, sir. then after, so it is easily ionized, and to liberate proton, this proton donated to HF. అంటే ఇది త్వరగా అయానీకరణం చెంది H ప్లస్ అయాన్ విడుదల చేస్తుంది. ఇది త్వరగా అయానీకరణం చెందదు. ఇది H ప్లస్ అయాన్ విడుదల చేయడం వల్ల H ప్లస్ అయాన్ దీనికి దానం చేసి H2F ప్లస్ గా మారుతుంది. ఇది ClO4 మైనస్ గా మారుతుంది. కాబట్టి ఇది యాసిడ్ అవుతుంది. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ HF it is acid. In place of HClO4, HF is act as a base. Is it right? So in Yes, sir. liquid Yes, sir. ammonia, so ammonia is used as a solvent. Ammonia ను ద్రావణిగా వాడినట్లయితే, ద్రావణి అంటున్నాను అంటే ammonia is a liquid. So this liquid ammonia, it cannot be ionized. So here it is accept proton. So it is accept proton. It is accept proton. These are ammonia molecules. So they can act as a base to accept proton from their respective acids to formation of what is about here NH4 plus, NH4 plus, 2NH4 plus, 2NH4 plus. So the strength of these acids corresponds to the formation of NH4 plus ion. అంటే ఇక్కడ NH4 plus ion ఎంత మొత్తంలో ఫామ్ అవుతుందో అన్ని H plus ion లో వచ్చినట్టున్నాను. కాబట్టి so the acid which were strong acids, so in that ammonia salts. It cannot explain the reactions between acidic oxides like CO2. So here SO2, SO3 and basic oxides like calcium oxide, barium oxide, magnesium oxide. So these oxides are acidic oxides. So they can't accept proton, they can't donate proton because here it has no proton for this oxides. It cannot donate a proton. So but they are acidic nature. It cannot explained by using of Bronsted-Lowry theory. So calcium oxide, barium oxide, magnesium oxide, these metal oxides are bases, but they can't accept, so here, proton. So therefore, they cannot explain basicity by using Bronsted-Lowry. So here BF3AlCl3, they are acid but without donating proton. BF3 is a Lewis acid, sorry, BF3 is acid, AlCl3 is acid, so they can't donate a proton. So these are some limitations regarding about here Bronsted-Lowry theory. Next one. So one more theory regarding about here, Lewis theory. So what is meant by here, Lewis theory? So according to Lewis acid base theory, a substance which accept electron pair, a substance which donate electron pair, accept electron pair is acid, donate electron pair is base, the reverse of Bronsted-Lowry. So according to Bronsted-Lowry, proton donor is acid. Nana,
ప్రోటాన్ డోనార్ ఇస్ యాసిడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రోటాన్ అన్నది ధనావేశము, ఎలక్ట్రాన్ అన్నది రుణావేశం, దీనికి అపోజిట్. ప్రోటాన్ డోనార్, H ప్లస్ డోనార్ యాసిడ్, H ప్లస్ యాక్సెప్టార్, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టార్ ఇస్ బేస్. But according to Lewis theory, electron pair acceptor acid, electron pair donor is base. A substance which accept electron pair acid, a substance which donate electron pair is base. You take example H plus, here NH3. So H plus, it has no electron. It is electron deficient species. So here it has need one electron pair. So here the electron pair is shifted from NH3 to H plus ion. So here H plus ion is accept electron pair. H plus ion is accept electron pair. So this is acid. NH3 electron pair donor, it is base. So according to Lewis theory, a coordinate covalent bond formed between base to acid. So here H plus ion is a acid, so it can accept electron pair. NH3 electron pair donor, it is a base. Electron janta grahita amlamu, electron janta data క్షారము. Electron janta grahita amlamu, electron janta data క్షారము. H ప్లస్ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ జంటను గ్రహిస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆమ్లం అంటాము. NH3 ఎలక్ట్రాన్ జంటను దానం చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని క్షారం. సో BF3 బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాంపౌండ్, ఎలక్ట్రాన్ కొరత గల సమ్మేళనము. అంటే ఆక్టేట్ కంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు తక్కువ ఉంటాయి. సో అందువల్ల ఇది ఎలక్ట్రాన్ జంటను ఏం చేస్తుంది, స్వీకరిస్తుంది. సో ద ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ యాక్సెప్టెడ్ ఫ్రమ్ ammonia. So ammonia is electron pair donor, it is base. BF3 electron pair acceptor is acid. So a coordinate covalent bond formed between ammonia and BF3. Here H plus is accept electron pair, H2O is the proton donor. So this pair of electron is donated from H2O to H plus. So therefore H plus is acceptor is acid. So H2O electron pair donor is base. So a coordinate covalent bond formed between HO2 to H plus. So this is a H3O plus ion. This is, so here what is about this ion is called as NH4 plus. So this is corresponds to NH4 plus. So what is about this molecule? This ion, ion is H3O plus. So H3O plus. So this is Lewis acid. What is the difference between Bronsted, Lowry and Lewis? Proton donor and electron base. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ యాక్సెప్టర్ యాసిడ్ అంటాం, ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ఇస్ డోనర్ ఇస్ బేస్ అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ సార్ లెవిస్ బేసెస్. ఎనీ డౌట్ సార్? చెప్పనా సార్ మనం బ్రాన్స్టెడ్ లారీ తీసుకోవాలి, లూయిస్ థియరీ తీసుకోవాలి, మనం దేని కన్సిడర్ చేయాలి సార్? మరి వాట్ నాకు అర్థం కాలేదు.
అంటే ఇప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అని డిసైడ్ చేస్తాం కదా. నాన్న ఇప్పుడు లూయిస్ థియరీ ప్రకారం డిసైడ్ చేయాలా లేకపోతే బ్రౌన్స్టైన్ లా థియరీ ప్రకారం డిసైడ్ చేయాలా? సో ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది లిమిటేషన్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ లెవిస్ థియరీ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు దేన్ని తీసుకోవాలి బిడ్డ? బ్రౌన్స్టైన్ లా తీసుకోవాలి. అంతే కదరా నాన్న? ఓకే సార్. ఓకే. సో హియర్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామంటే థియరీ ప్రకారం ఏంటంటే కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి బిడ్డ. ఇక్కడ లెవిస్ ఎందుకు వచ్చింది? సో ఈచ్ వన్ థియరీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెటర్. బట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క థియరీ కొన్నిటిని మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది. సో one theory cannot explain all the acidic properties of substances, all the basic properties of substances. అంటే ఏ థియరీ కూడా అన్ని ఆమ్లాలను వివరించట్లేదు, అన్ని క్షారాలను వివరించట్లేదు. ఓకే. బట్ ఏంటంటే one theory to adapt to explain the some substances, one more theory to explain the some substances. So Lewis theory is also to explain the some of the substances. NH3 undi bidda. So NH3 is a base, but it cannot donate a proton. Sorry, it cannot what is about here? Accept a proton. Accept a proton. So here, whenever it is electron pair, according to electron pair is donor. It is a base. H plus is acid. Oh. So here, according to Lewis theory, మనం ఇక్కడ ఇంకో చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పోతూ ఉంటే వస్తుంటాయి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సో లెవిస్ బేసిస్, according to Lewis concept, the following species act as a Lewis basis. So which one is act as a Lewis basis? So which of these species have at least one lone pair of electron? కనీసం ఒక ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటని కలిగి ఉన్నట్లయితే అవి లూయిస్ బేస్ గా ప్రవర్తిస్తాయి. అమోనియా ఉంది బిడ్డ, ఈ ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఆల్కహాల్ ఉంది. ద ఆక్సిజన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్స్ హియర్? 2 electron pairs. So here water molecule, it is also 2 electron pairs. So here at least which of these substance have at least one lone pair of electron present on central atom. So it is act as Lewis basis. Next one, negative charged species. వాటిని anions అని పిలుస్తాం. దే ఆర్ ఆల్సో లూయిస్ బేసిస్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ జంట, ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటను కలిగి ఉన్నా లేదా రుణావేశం కలిగి ఉన్నటువంటి ఆనయాన్స్ లూయిస్ క్షారాలుగా పనిచేస్తాయి. సో నెగిటివ్ చార్జ్ నానా, నెగిటివ్ చార్జ్ ఇన్ ద సెన్స్, సో రుణావేశము. సో anions. Okay. Okay. So Lewis basis, according to Lewis concept, the following species act as Lewis acids. So molecules in which central atom has incomplete octet. So which of the molecule? So these are molecules BF3, AlCl3, FeCl3. So these are molecular state. But in this molecular state, the central atom has B. incomplete octet. orbital. So here incomplete octet configuration. Incomplete octet is nothing but the valency shell consists of less number of electrons than comparison with 8 electrons. అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్ల కంటే తక్కువ ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని ఇన్కంప్లీట్ ఆక్టెట్ అంటారు. సో దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ నెగటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ఆక్టెట్ రూల్. అంటే ఇవి ఆక్టెట్ నియమం నుండి రుణ విచలనాన్ని చూపెడతాయి. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చూడండి అన్న, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్
So this is a boron molecule, boron as a central atom. So as our convenient, I will write here. So one side, actually the trigonal planar ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ ఉంటుంది బిడ్డ. నేను కన్వీనియంట్ కొరకు నేను ఇట్లా మామూలుగా రాస్తున్నాను. సార్ మీరేంటో టీ షేప్ రాసింది తప్పుగా సార్ అనొద్దు. యాజ్ అవర్ కన్వీనియంట్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ boron trifluoride. So here 6 pairs on central atom, but here 1 orbital is empty. So empty orbital present on central atom. So therefore it is easily to accept the electron pair from base. So therefore BF3, AlCl3, FeCl3 all are similar to that. So they are electron deficient compound or incomplete octet molecules. These act as a Lewis acid. Simple cations. Simple cations is also act as Lewis acids. These are very, very important. All the metal cations act as Lewis acids because they accept the electron pairs from ligands. So these are act as a Lewis acids. So molecules in which the central atom has empty d orbital such as SiF6 and SN4. So which of the molecule the central atom to expand their octet configuration in their valency shell by using of d orbitals to accept the electrons from ligands or from ions. So therefore act as a Lewis basis. కొన్ని మాలిక్యూల్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే వాటిలో డి ఆర్బిటాలు అందుబాటులో ఉండడం వల్ల అష్టక విన్యాసాన్ని విస్తృతము చేసుకోవడం కొరకు, అంటే అష్టక విన్యాసం ఉంది, ఆల్రెడీ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, బట్ they are used vacant d orbitals to accept electron pairs and to formation of coordinate covalent bond. Here I will take some example. Here Nana, actually silicon, this is a silicon beta. So what is about here? How many fluorines? 4. 4 fluorines. So these 4 fluorines here, all the 4 fluorines is associated like this. But the silicon, it can utilize their vacant d orbitals. Okay. So these d orbitals are vacant. Already they are existing octet configuration. But if it is utilized vacant d orbital to accept electron pair from fluoride, here are OH minus. So this is. So what is about here? Silicon tetrafluoride to accept electron pairs. Therefore it is act as a Lewis acid. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది? అష్టకాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకునేటటువంటి ప్రాసెస్ లో ఇది యాసిడ్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ వన్ ఇస్ D. So the molecules in which atoms dissimilar electronegativity are joined by multiple. So what is about here? The electronegativity difference between carbon and oxygen. So the bond pair of electron moves towards oxygen. Are you understand? Nana, ardham avutunda bidda? Yes, sir. So here the bond pair of electron moves towards oxygen. Oxygen gets a partially negative charge, carbon gets a partially positive charge. Whenever shifting of this electron pair towards oxygen, so the carbon create vacant orbital.
So this vacant orbital is associated with OH minus ion to formation of HCO3 minus. So what is about here? This carbon dioxide acceptor or donor? Acceptor. What? Electron pair? Acceptor. OH minus is a negative species. So whenever negative species is base or acid? Base. Base. Anion is base. So the base to donate a pair of electron to the carbon to formation of HCO3. You see this like here. So O minus, you see the carbonate here, Oh. OH. So this is double bond Oh. like this. So the carbon is accept electron pair. It is a acid. OH minus is a base. So this is regarding about here Lewis bases. Sir, and sir. the Sir, Lewis- excuse me. Sir, two bases hai sir. Lewis Sorry, basis, sorry, Lewis sorry, base. sorry, Second sorry, one is sorry. Lewis acid kada sir. Acid. No. Okay, thank you. Okay sir. Sir. నేను చెప్పడం మాత్రం యాసిడ్ అనే చెప్పాను కదరా. Yes, sir. Okay sir. చెప్పడం Acid acid అనే అనే చెప్పారు. Sir, sir. రైట్. ఎనీ Sir, డౌట్? sir. చెప్పండి. Sir, న్యూట్రల్ స్పీసీస్ ఉంటాయి కదా, వాట్? న్యూట్రల్ స్పీసీస్ దే హ్యావ్, అంటే ఒక లోన్ పేరు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి, వాటిని లూయిస్ ఆసిడ్ బేసిస్ అని చెప్పారు కదా. ఓకే. xenon టెట్రాఫ్లోరైడ్ ఉంది కదా సార్, రైట్. దాన్ని లూయిస్ బేస్ అనొచ్చా సార్? లూయిస్ యాసిడ్ అవుతుంది. బేస్ సార్ కాదు. దాని టూ లో పేర్స్ ఉన్నాయి కదా. అయితే ఇక్కడ xenon టెట్రాఫ్లోరైడ్ అంటున్నావు. ఎస్ సార్. సో xenon tetrafluoride here, this is the electron pairs. Okay, so if it is the capability of pair of electron donating capacity is 0. Yes sir. ఎప్పుడు కూడా xenon అన్నది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవ్వడానికి సిద్ధపడదు నాన్న. Stable can't. అర్థమవుతుందా బిడ్డ? Okay sir. Are you understand? Yes sir. Yes sir. చెప్పండి, అర్థం Configuration. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది? xenon టెట్రాఫ్లోరైడ్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ గా మారే అవకాశం ఉంది, ఇంకా ఎలక్ట్రాన్. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నంత మాత్రాన. ఇప్పుడు యు సీ హియర్, మీకు ఇక్కడ బెస్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. H2O చూడండి బిడ్డ, H2O హ్యావ్ 2 pairs of electron. Yes sir. But any condition, it is only monodentate ligand. Okay. It cannot act as bidentate ligand. Any reason is there? This is linear structure. No. So whenever, if it is donate, actually oxygen is more electronegative. Nana. Okay. ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడదు. సో ఇక్కడ 2 pairs ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ కొంత ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ఏం చేస్తుంది? డొనేట్ చేస్తుంది. హియర్ 1 pair ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ is donated to H plus ion. So whenever it is donated to H plus ion, the electron density on oxygen is minimized or increased? Minimized. సో అలాంటప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ పైన ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మినిమైజ్ అయిందో అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి, సో రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఆక్సిజన్ అన్నది స్ట్రాంగ్ గా అట్రాక్ట్ చేసి పట్టుకుంటుంది. అందువల్ల 1 more electron pair cannot donate it to other species. So actually oxygen is highly electronegative. So if it is donate a pair of electron to the other species, so after that
one more electron pair can't donate it to other H plus ions. So because here ఇక్కడ కూడా మనం అదే చెప్తా ఉన్నానా, ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ కొన్ని డొనేట్ చేస్తే క్యాపబిలిటీ అన్నది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, Okay, sir. హియర్ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ AlCl3 అయితే మనం ఇక్కడ అందుకే చెప్తామన్నమాట. ఏం చెప్తాము? సో Lewis theory cannot explain, some limitations is there, so it cannot explained. So what is about here? Strength of acids and bases. So here many substances such as BF3 are metal ions that are not normally regarded as acids, so behave as Lewis acid. This theory also includes reactions where no ions are formed and neither hydrogen ions nor any other ions are transferred. So what is about here in acid-base reaction? So acid-base reactions is nothing but all the acid-base reactions, most of the acid-base reactions are ionic reactions. Okay, so they are ionized, exchange, ions exchange. But here, next one, ionic reactions are very, very fast reactions. But according to Lewis theory, a bond formed between or chemical reaction done between acid and base to formation of what is about here? Coordinate covalent bond. So coordinate covalent bond. Next one here, silver, Ag plus is acid, cation, NH3 is a base. So here we will take 2 moles of NH3 to formation of what is about here? It is a complex. Cobalt 3 plus, it is reactive with 6 chloride ion to formation of complex. So all these are nothing but acid-base reaction, but it has no proton exchange. ఇందులో proton exchange అన్నది ఏమన్నా ఉందా అంటే proton exchange లేదు నాన్న. So without proton exchange to formation of ionic adi a coordinate covalent bond or acid-base reaction. There is no scale of acid or base strength. So here no acid base scale. అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి స్కేల్ లేదు, ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, ఇది వీక్ యాసిడ్, ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్, వీక్ బేస్ అని చెప్పడానికి ఎటువంటి ప్రామాణిక స్కేలు లేదు. Next one, almost all reactions become acid base reactions under this system. So this is regarding about here some limitations are there for acids and bases. Next one, it is a very, very important hard and soft acids and bases. మీకు యాసిడ్ బేసిస్ లోకి వెళ్ళి కంపల్సరీ 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నాన్న. 1 question from hard and soft acids and bases, 1 question from theories of acids and bases. అది హెరీనియసా, బ్రాన్స్టెల్-లౌరియా, నెక్స్ట్ వన్ హియర్ లెవిసా. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ నేను క్వశ్చన్ పేపర్స్ తిరిగేశాను. 2 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి. మీరు కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగినట్లయితే 2 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, చేస్తే వస్తుంది. సో హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్. సార్ ముగిలి సార్, ఒక నిమిషం సార్. ఎంతసేపు టైం ఇంకెంత పడుతుంది సార్? సార్ ఒక 15 minutes లో క్లోజ్ చేస్తాలేండి. ఓకే ఓకే. సత్యనారాయణ సార్ జాయిన్ అయ్యారు కదా, మన సత్యనారాయణ గౌడ్ సార్. సార్ జాయిన్ అయ్యాను సార్. మనం ఈరోజు నెక్స్ట్ క్లాస్ రీసెర్చ్ పర్సన్ వచ్చాడు కదా. అవునా సార్, జాయిన్ అయ్యారు సార్. భయ్యా కొంచెం మరి కంటిన్యూ చేపిద్దాం, ఓకే కదా? మీరు ఈ లోపు కొంచెం రిలాక్స్ కావచ్చు 15 minutes. సార్ కానీ మీరు థ్యాంక్ యూ. పిల్లలు ఏమైనా ప్రాబ్లమా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న. జస్ట్ ఐ విల్ ఫినిష్ విత్ ఇన్ 15 minutes. కొద్దిగా ఫాస్ట్ లాగేస్తాను. సో hard and soft acids and bases, according to Pearson, Lewis acids and bases are classified as hard and soft acids and bases.
So here hardness is defined as the property retaining valency electrons. So valency electrons very strongly. So what is about here hard acid and soft acid? What is hard base and soft base according to Pearson principle? So here generally, so whenever some more number of chemical reactions are done, so more number of compounds present in nature, they can exist as different ores. So all these are depends on what is about here hard and soft acids and bases. So what is about here hard acid? So which of the substances electron accepting atom is small size and light metals. So light metals are small size metals. They can accept electron. అంటే ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్లను యాక్సెప్ట్ చేస్తాయో అంటే చిన్న పరిమాణం ఉండి తేలికైనటువంటి లోహాలు ఎలక్ట్రాన్లను యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి అవి బలమైనటువంటి ఆమ్లాలుగా పనిచేస్తాయి. సో హార్డ్ యాసిడ్ అంటే ఇక్కడ బలము అనే దానికంటే దీన్ని తెలుగులో కఠిన ఆమ్లము అంటారు బిడ్డ. సరే నానా, కఠిన ఆమ్లము అంటారు. కఠిన ఆమ్లము మృదు ఆమ్లం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కఠిన ఆమ్లము అంటే ఏంటి? సో విచ్ ఆఫ్ ది ఏ లోహం అయితే తక్కువ పరిమాణము ఉండి ఎలక్ట్రాన్లను ఆకర్షించే సామర్థ్యము ఉంటుందో అంటే తేలికైన తక్కువ పరిమాణం గల ఎలక్ట్రాన్ల ఆకర్షణ సామర్థ్యము కలిగినటువంటి లోహాలు కఠిన ఆమ్లాలు. నెక్స్ట్ వన్, it has high positive charge. It has no electron which are easily polarized. అంటే పోలరైజేషన్ తక్కువగా అంటా ఉంటుంది. అంటే లో పోలరైజబిలిటీ. అంటే మీకు ఇక్కడ చెప్పినట్లయితే సో 3 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్మాల్ సైజ్, సారీ Light metal. So pen, I will take pen, highlighters, pen. So here small size light metals and they have High positive positive charge. And the next one, it has no electron, No which are electron. easily polarizable. అంటే ఈజీలీ పోలరైజబుల్ అనే పదాన్ని మనం ఏమంటామంటే లో పోలరైజబిలిటీ. సో లో పోలరైజేషన్. So which of the metals have a small size and highly positive charge and low polarizability, so they can accept electrons? So these are hard acids. Soft acids is nothing but electron pair accepting but a large size heavy metals. Next one, low positive charge. The metal has nearly fully d orbitals and more polarization. More polarization, low positive charge, and here large size. They can act as what is about here soft acids. మృదు ఆమ్లాలు అంటే కఠినామ్లాలు తేలికైన చిన్న పరిమాణం కలిగినటువంటి లోహాలు, వీటిపై ధనావేశం తక్కువగా ఉంటుంది. సారీ, అది ఎక్కువ ధనావేశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ధ్రువాత్మకత తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, మృదు ఆమ్లాలు అన్నది అధిక పరిమాణం కలిగినటువంటి భారయుత లోహాలు, తక్కువ ధనావేశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, డి ఆర్బిటాల్ కంప్లీట్ గా నిండి ఉంటాయి. అవి అధిక ధ్రువత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ పాయింట్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హార్డ్ యాసిడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్, hard bases. So Lewis bases holds
its electron strongly is called as hard base. Next one here, soft bases, the Lewis base in which the position of electrons is easily polarized or removed is called as soft bases. అంటే మనం ఇక్కడ హార్డ్ బేసిస్ కు సాఫ్ట్ బేసిస్ కి ఎట్లయితే మనం చెప్తున్నామో స్మాల్ సైజ్ anions, low polarizability and less negative charge. Less negative charge, small size, low polarizability, they are hard bases. Next one, soft bases, they are highly, so they are large size. Next one, highly negative charge, high polarizability, they can act as soft bases. Here OH minus, F minus, H2O, NH3, CH3, OCH3. ఇక్కడ మీరు బండ గుర్తు ఏంటంటే, so which of the non-metals have high electronegative donor species? They are hard bases. అంటే fluorine, oxygen, nitrogen, they are highly negative. These are donate a pair of electrons. They can act as a hard bases. Next, other than oxygen, fluorine, nitrogen, so here iodine, bromide, sulfide, phosphorus, they are donor atoms. They can act as a soft bases. So I will give some chart regarding about here. So HSAB here. Hard acids, H plus, lithium plus, potassium, calcium, potassium, rubidium, cesium, beryllium plus 2, magnesium 2 plus, calcium 2 plus, barium. Next one, chromium 3 plus, sulfur trioxide and BF3. So all these are acids. So these are hard acids. But here, soft acids, what is about here soft acids? Copper plus, Ag plus, Au plus, thallium plus, next one Hg plus, palladium, cadmium, platinum. These are heavy metals. These are light metals, hard acid, heavy metals, soft acids. So they are highly positive charge. Here chromium 3 plus. So positive charge is more. This positive charge is less. Next one here, soft base, hard bases, F minus, OH minus, H2O, NH3. The donor atoms are highly electronegative species. But here, the soft acids, the donor atoms are carbon, phosphorus, sulfur, iodide, bromide. So whenever these are donor species, they can act as a soft. So here no difference regarding about here hard and soft. No, a line cannot separate hard and soft. So hard and soft is depends on the reaction of other species. Some cases here, so these ions, these acids may be react with hard bases or soft bases. So these bases, they may be react with hard acids and soft acids. So which of these species they can react with hard bases or soft bases, they can represented as borderline. Here, these bases to react with the acids, hard acids and soft acids, so they are considered as borderline bases. So regarding about here, principles, HSAB, in general, hard acids prefer to bind hard bases and soft acids prefer to bind soft bases. It is a very, very important according to HSAB principle. Hard acid prefer to bind hard bases, soft acid
prefer to bind soft bases. Is it right? ఎప్పుడు కూడా కఠినమైనటువంటి ఆమ్లము కఠిన క్షారముతో మాత్రమే సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మృదు ఆమ్లము మృదు క్షారంతో మాత్రమే సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. Hard acid is preferred to bind hard bases and soft acid is preferred to bind soft bases. So the bonding between hard acids and hard bases is chiefly ionic character. Next one, the bonding between soft acids and soft bases is chiefly covalent character. Next one here, అంటే కఠినామ్లానికి కఠిన క్షారానికి మధ్య అయానిక స్వభావం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, మృదు ఆమ్లానికి మృదు క్షారానికి మధ్య ఏర్పడే సమ్మేళనము కోవలెంట్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. It should be noted that this statement is not an exemption or a theory. It is a simple rule to predict a quantitatively the relative stability of acid-base adduction. అంటే దీన్ని ఖచ్చితమైనటువంటిది కాదండి. So it can be explained the stability, relative stability of the acid-base products. అంటే కొన్ని పదార్థాల యొక్క స్థిరత్వాన్ని వివరించడం కొరకు మాత్రమే మనం ఏంటంటే దీన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ద టర్మ్ హార్డ్ అండ్ సాఫ్ట్ ఆర్ రిలేటివ్ with no sharp dividing line between them, which is illustrated by the third category. They are called as borderline. So borderline for both acids and bases. So you see, so according to HSAB principle, so what is about here? Hard acid prefer to hard base, soft acid prefer to soft base. Hard acid cannot react with the soft base, so soft acid cannot react with hard base. So this is regarding about here. So priority order. Sir, Nana. sir, small doubt, sir. Sir, మన periodic table లా periodic table ఉంటుంది కదా, periodic table లెఫ్ట్ సైడ్ అన్ని మెటల్స్ ఉంటాయి కదా, స్ట్రాంగ్ మెటల్స్ కదా, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం. ఓకే, అవి అందులో మెటల్స్ కదా, మరి దీంట్లో యాసిడ్స్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఎట్లా సార్ అవి? So here, according to Lewis theory, which species to accept electron pair? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి? ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దే మే బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ యాసిడ్స్. ఓకే సార్. ఓకే నానా, ఇప్పుడు ఏంటంటే సో యాక్చువల్లీ ఇంకా మనం డెప్త్ కి వెళ్ళినట్లయితే బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ acids and bases, so generally Lewis acids classified into class A metals, class B metals. Okay. So yes, class A metals is react with so strong Lewis bases. Class B metals is react with weak bases to formation of stable complexes or stable compounds. అంటే మనం కాంప్లెక్సెస్ లో నేర్చుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మెటల్స్ అన్నవి లివిస్ యాసిడ్స్, లైగెండ్స్ అన్నవి లెవిస్ బేసెస్. ఓకే ఓకే ఓకేనా? మెటల్స్ అన్నవి లెవిస్ యాసిడ్స్, లైగెండ్స్ లెవిస్ బేసెస్. ఓకే, మెటల్ అయాన్ టు యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్ pairs from ligands. Okay, so yes, therefore sir, all the metal ions can act as a base. Type A metals and acids. Lewis acids. Yes, sir. So these are classified into two types. One is hard acid and soft acids. Okay, so that is that here. So the acid base strength, hardness and softness. Hardness and softness refer to special stability. Hard and soft so interact with. So here both, here you see both OH minus and F minus are hard bases, but the basicity of OH minus is about 10 to the power of 13 times that of the F minus ion. So here OH minus, F minus both are hard bases, but
the hardness of OH minus is very, very greater than F minus. Next one, both SO3 minus 2 and triethyl phosphine are soft bases. These two are soft bases. But so triethyl phosphine is 10 to the power of 7 times stronger than sulfite ion. So both are soft, but here the basicity of SO3, basicity of triethyl phosphine is more than comparison with SO3 minus 2 ion. So here applications of HSAB principle దీని నుండి మీకు క్వశ్చన్ పడుతుంది. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి బ్రీఫ్ గా. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. సో విచ్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ స్టేబుల్? So the HSAB principle explain the relative stability of complex. According to HSAB principle, hard acid prefer to hard base, soft acid prefer to Soft base. Soft base. okay. So according to HSAB principle, here Ag plus Ag plus, here I minus. Okay, here also Ag plus AgI plus is more stable, sir. which is one more stable? First one, sir. First one more stable, right? Very good. So this is a soft acid. Soft acid and soft base, sir. Here soft acid, this And is soft soft base. base. Here this is a soft acid. Strong base, sir. Strong base. Strong So base. here now strong, hard anal, Hard base. Okay. hard base. Okay, are you under? అర్థమవుతుందా బిడ్డ? Yes, sir. Yes, sir. So here next one more example. So where is the cursor? Oh. Right. Okay. So here cobalt and F minus. Cobalt is CO plus 3. Nana. Cobalt plus 3 hard bidda. Yes, sir. F minus is hard base. Hard base. Cobalt here, cobalt plus 3 Hard. is hard acid. I minus is Soft base. Soft base. so according to this, which is one more stable? First one, sir. First one. Yes, So sir. why it is stable here? Soft Hard acid is Bonding associated with with hard hard base. base. Hard acid is combined with hard base, but here hard acid is combined with soft Soft base. Soft base. okay. So the product obtained by the reaction of bidentate ligand. It is a bidentate ligand, Nana. So here, this is a 2 pairs of electron. It is a bidentate ligand with acid like BH3 and BF3. Okay. So BH3 and BF3. So what is about here? In this one, the donor is nitrogen. Nitrogen, whenever nitrogen is donor, is hard base or weak base? Sorry, soft base. Hard base. Nitrogen donor ga unte highly electronegative atoms to donate a pair of electron. Hard They base. are act as a hard base. Yes, sir. So phosphorus Hard base. are కాదు సార్ Phosphorus soft, nitrogen high. very good. This is a soft base. Okay. Yes, sir. So these are hard base. This is a soft base. But here BH3 and BF3. So BF3 is hard base, hard acid. BH3 is soft acid. Okay. ఇప్పుడు ఏది దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందో చెప్పగలుగుతారా? Sir, nitrogen toti BF3. Very good. So this is BF3.
is associated with nitrogen. nitrogen. So PF3 తో అసోసియేట్ అయ్యేది ఏంటి బిడ్డ? BH3. H3. So BH3. So BH3 is associated with PF2 here because here this is a hard base. This is hard acid. Hard base. Soft base, soft. Hard. Is it clear? So next one, stability of complex compounds having a different ligands. CONH3 taken 5F minus is more stable than CONH3 taken 5I. So ఇందులో కోబాల్ట్ +3 ఉంటుంది, F మైనస్ ఉంటుంది, కోబాల్ట్ +3 ఉంటుంది, I మైనస్ ఉంటుంది. ఇందులో ఏది స్టేబుల్ అని చెప్తాం? ఫస్ట్ స్టేబుల్ hard acid is hard base. hard base. Hard acid is Soft soft base. Next one here, cobalt +3 is iodide is more stable than here cobalt CnF minus. Strong as first one strong acid versus strong. ఇగో ఇప్పుడు తీసుకొని కట్ చేస్తా ఉంది. So it is more stable than comparison with sorry, I will take one small here. This is regarding about here. Nana ikkada 2 4 minus sorry 3 plus 4 minus. Okay, so here this is 4 minus because here the cobalt is act as a +2 oxidation state. Here cobalt is +3. So in that cases, sorry. ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్. Okay, Nana. So this is a 4 minus. In that cases, cobalt is +2 oxidation state. Whenever cobalt +2 oxidation state, it is react with I minus. So therefore, it is more stable than comparison with this. Like occurrence of metals in nature, it's a very, very important. So more number of metals is present in nature exist as their ores. So these ores are explained according to HSAB principle. అంటే చాలా లోహాలు మనకేంటంటే భూపటలంలో వాటి యొక్క సమ్మేళనాల రూపంలో లభించడం జరుగుతుంది. ఈ సమ్మేళనాలు మనం ప్రధానంగా తీసుకున్నట్లయితే మెగ్నీషియం, కాల్షియం, అల్యూమినియం అక్కర్ ఇన్ నేచర్ యాజ్ కార్బోనేట్స్. నానా ఇట్లా చెప్పడం కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు నానా. నేను కెమికల్ బాండ్ చెప్పినప్పుడు ఇది కూడా ఒకసారి మళ్ళీ వేస్తాను బిడ్డ అలాంగ్. ఓకే సార్ డీప్ గా చెప్పాలి వీటిని. మీకు మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ ఫార్ములాస్ రాసుకుంటూ చెప్పాలి. వల్ల మీకు కొంత అన్యాయం చేసినట్టు అవుతుంది. నేను కెమికల్ బాండ్ ఎట్లా చెప్పాలి నేను ఇంకా మీకు అది ఉంది, పెండింగ్ ఉంది. ముందు జస్ట్ 5 minutes బిఫోర్ నేను ఇది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సార్ వెయిట్ చేస్తుండవచ్చు. నానా రమేష్ సార్ చెప్పవే అన్నా. సార్ వెయిటింగ్ చేస్తున్నాడా? వెయిటింగ్ లో అయితే ఉన్నారన్నా. లేదు అంటే మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా అని చెప్పినాను. బ్రేక్ ఇచ్చి ఒక 2 minutes లో జాయిన్ అవుతారు. రెడీ ఉన్నాడు. స్టాప్ చేస్తున్నారు సార్ మీరు? అంటే ఇంకొక 10 minutes పడుతుంది. మరి కంటిన్యూ చేయమంటారా లేకుంటే సార్ వెయిట్ చేస్తున్నాడని నేను మీరు కంటిన్యూ చేస్తా అంటే మరి సార్ది వద్దులే, ఇంకో రోజు చెప్తాలేండి. మరి జస్ట్ నేను కెమికల్ బాండ్ చెప్పే రోజు చెప్తాలేండి సార్. అది బెటర్ సార్. ఇంకా
ఎందుకంటే పాపం ఇప్పటికే లేట్ అయింది సార్, నాకు అదే ఇబ్బంది. ఇది కూడా మీకు స్ట్రెయిన్ అవుతుంది, ఎడవుడైతే సార్ కూడా జాయిన్ అయ్యి రెడీ ఉన్నాడు. ఇవాళ రేపైతే ఎలక్ట్రో క్లోజ్ అవుతుంది సార్. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఇవాళ కొంచెం, రేపు కొంచెం క్లోజ్ చేస్తాం, అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే సార్, తీసుకోమనండి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో సార్. చెప్పండి. దీని మీద మీకు ఒక ఎగ్జామ్ నేను అది పేపర్ పంపిస్తాను. ఓకే ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ ఉంటది దీనిపైన, HSAB పైన. అంటే యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ టోటల్ పైన ఒక 20 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ఎగ్జామ్ రాయండి. ఓకే సార్. 2 రాస్తారా, 1 రాస్తారా దీనిపైన? 1 చాలు సార్. చాలా రైట్ సార్. రమేష్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక 5 minutes అట్లా ఆపేద్దాం, బ్రేక్ తీద్దాం నాన్న. తర్వాత సార్ రెడీ ఉన్నారు, సత్యనారాయణ గౌడ్ సార్. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ కంటిన్యూ చేద్దాము. నౌ ఇట్స్ టైమ్ 5:57 కదా. 5 minutes ఎగ్జాక్ట్లీ 6:02కి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేస్తాం. ఈలోపు మీరు కూడా కొంచెం ఏమన్నా రెస్ట్ తీసుకోండి, రిలాక్స్ కండి. Oh my God. రేఖా, అయితే మధ్యలో పవర్ పోతుంది, డాటా మీద నడుస్తుంది, కొద్దిగా ఇంటరప్షన్స్ ఉంటాయేమో, చూద్దాం మరి ఏమవుతుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టూడెంట్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఉన్నారా? మళ్ళీ ఒకసారి 1 week బ్యాక్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ టాపిక్స్. రైట్. ఈరోజు మిగతా టాపిక్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం తీసుకుందాం. వాటిపై అంటే మీకు హౌ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి, వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఆన్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ దట్ వి డిస్కస్. ఇస్ ఇట్ let me see this number, transport number. తెలుసు కదా, ఇది సెకండ్ ఇయర్ లో టాపిక్ కనుక కొద్ది మరి చాలా రోజుల కింద నేర్చుకుని ఉంటారు కదా, గుర్తుంది కదా. ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ ఇట్, అభిగమన సంఖ్య అంటాం తెలుగులో. సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ అనేది? ఇన్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ the flow of electricity takes place due to migration of ions. Means we know that anions will move towards anode and cation will move towards cathode. They carry the charge. So that we see the flow of electricity through the electrolyte. So this is a definition of transport number. We know the basic concept. Transport number of cation, we represent it with T plus, current carried by cation divided by total current. Means total current means here the current carried by the anion plus current carried by the cation. This is called total current. So what is the ratio? Current carried by the cation divided by the total current. Similarly, transport number of anion should be anion. It should be the anion, is it? Current carried by the anion should be equal to current carried by anion divided by, this will be the anion, right? Okay. So the transport number of anion is defined as T minus is equal to current carried by anion divided by the total current. Next, we know that the current carried by any ion is directly proportional to mobility of that ion. Mobility means, let's say, indirectly you say it is speed of the ion under electric field. When you apply the electric field, కదంటే మనం బ్యాటరీతో యానోడ్ క్యాథోడ్ కనెక్ట్ చేస్తాం కదా, చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాలిసిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వెన్ యూ కనెక్ట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అండర్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, what is the speed of ion? That we say it is mobility. Here the mobility is nothing but the speed of ion under electrical
field, a unit electric field, let's say. So the current carried by any ion is directly proportional to mobility of that ion. If the mobility is more, current carried by the ion will be also more. T, this is current carried by any ion is directly proportional to mobility of that ion, means T plus is equal to, you see, current carried is directly proportional to mobility. That's why U plus divided by U plus plus U minus. Because U plus U minus ఏంటివండి? This U plus is nothing but mobility of cation. U minus is mobility of anion. ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? anion cations యొక్క మొబిలిటీస్ ఇస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వెరీ సింపుల్. U plus by U plus plus U minus, that gives transport number of cation. Similarly, transport number of anion is equal to U minus by U plus plus U minus. You remember the sum of transport numbers of anion and cation of an electrolyte will be equal to 1. Of electrolyte will be equal to 1. That is T plus plus T minus is equal to 1, we says it. Okay. So T plus plus T minus is equal to 1. If any, that is, if we know the transport number of any one of the ion, that's enough to find the transport number of another ion, because the sum of these transport numbers, that is T plus plus T minus, is equal to 1, we say. So when the cation is moving from anode compartment to cathode compartment, and the cation is moving, you see how the cation, in which direction the cation will move? The cation always will move towards cathode. Means the cation is moving from anode compartment to cathode compartment. What happens? The concentration around anode will decrease. Similarly, when the anion is moving from cathode compartment to anode compartment, there we see decrease in concentration around cathode compartment. Okay, that's why T plus is equal to, we know that U plus by U plus plus U minus. Similarly, this can be related like this, is it? Fall in concentration around anode. Remember, for cation, you have to see what? Fall in concentration around anode divided by total fall in concentration around anode and cathode. Similarly, T minus ఎలా అండి? Fall in the concentration around cathode. Is it? cation కేమో anode దగ్గర concentration decrease తీసుకోవాలి. Okay, anode transport number calculate చేసినప్పుడు you have to see the fall in concentration around the cathode. Okay, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. cation సంబంధించినప్పుడు anode దగ్గర fall చూడాలి. అంటే you have to see the decrease in concentration around the anode when you are calculating the transport number of cation. When you are calculating the transport number of anion, you have to see the decrease in concentration around cathode. So sum of these two will give the total fall in concentration around anode and cathode, that we see that in the denominator. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో రిలేషన్ వస్తుందండి. ఇక్కడ ఇంకో రిలేషన్ ఏంటి అంటే, here the mobility and conductance of ion are related like this, is it? But the cation lambda naught is directly proportional to its U naught. This is lambda naught is directly proportional to U naught. For this, okay? Here you go. Similarly, lambda naught minus is directly proportional to U naught minus. This we say at infinite dilution. So based on these, we can also write T plus is equal to, not only means we can calculate the transport number not only with the mobilities, we can calculate with the help of the conductances. T plus is equal to lambda plus by lambda plus plus lambda minus. Means if you are able to calculate T lambda naught plus and the lambda naught plus plus lambda naught minus, is it, that gives the T plus at infinite dilution. Similarly, T minus is that we calculate infinite dilution, how it is lambda naught minus by lambda naught plus
and lambda naught minus. Because at fixed temperature, constant temperature, these values will be constant. Is it? That's why T plus is equal to lambda naught plus by lambda naught plus lambda naught minus. T minus is equal to lambda naught minus by lambda naught plus lambda naught minus. With the help of this, you can calculate the transport numbers. Is it? Okay. Next, you see this relation. Again, what is lambda plus? What you are writing here, you see T plus into what is the value of this one? This can be also written as lambda naught. Okay, at infinite dilution, if you see at infinite dilution, I'm saying at infinite dilution, lambda naught is equal to lambda plus lambda minus according to Kohlrausch law. That's why T plus is equal to lambda plus divided by lambda naught, or you can see the relation lambda plus is equal to T plus into lambda naught. Is it? These two are multiplied. T plus into lambda naught, that is equal to lambda plus. అంటే ఇక్కడ టీ ప్లస్ ఇచ్చేసి అభిగమన సంఖ్య ఇచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి లాంబ్డా నాట్ ఇచ్చేసినప్పుడు లాంబ్డా ప్లస్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. హౌ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి ఫ్రేమ్డ్, ఎలా మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఫ్రేమ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎట్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఎట్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్, because at infinite dilution these will be the constant values at constant temperature. Is it? So lambda plus lambda minus lambda naught minus ఉంది, lambda naught plus lambda naught minus. దీన్ని మనం Kohlrausch law అప్లై చేసి రాస్తున్నాం మేడం. ఇదే because lambda naught of any electrolyte will be equal to this lambda naught plus lambda naught minus. సో ఈ lambda naught ని మనం T plus తో మల్టిప్లై చేస్తే we get what? Lambda naught plus. When you know the value of T plus, no need to give the value of T minus, because if you subtract the T plus from 1, you will get T minus. Kadandi? If you subtract the value of T plus from 1, it gives T minus. That's why lambda minus is equal to T minus into lambda naught. ఇక్కడ 3 values అండి. ఒకటి T plus ఇస్తే, next lambda naught ఇస్తే, this is enough to find out lambda plus at infinite dilution. Similarly, lambda minus at infinite dilution. కదా, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. ఇంకొకటి ఎలా లింక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ లాంబ్డా నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఉంది అనుకుందాం. ఎస్టిక్ యాసిడ్ సంబంధించి లాంబ్డా నాట్ వాల్యూ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోవచ్చు. మళ్ళీ దీనికి 3 ఎలక్ట్రోలైట్స్ మనకు ఇవ్వచ్చు. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 ఎలక్ట్రోలైట్స్? యు నో, సోడియం ఎస్టేట్ కదా, sodium acetate, HCl, NaCl. If they are given with help of Kohlrausch law, you can find out the lambda naught of CaCOH. The transport number is provided so that you can calculate lambda naught plus. కనుక ఒకసారి థింక్ చేయండి, ఇక్కడ మనము Kohlrausch లా ఏదైతే ఉందో దాని లింక్ పెట్టి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎట్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములాస్. నేను లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ అనే వర్డ్ మెన్షన్ చేయలేకపోవచ్చు, చేయలేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ రిమెంబర్. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని గుర్తుంచుకుంటే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ పైన, మొబిలిటీస్ పైన, సిమిలర్లీ కండక్టెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో let us see this again. Problem. ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అంటే ప్రాబ్లమే ఉంటాయి కనుక కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే చాలా ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేస్తారు. యా, ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ Na ప్లస్ ఎట్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ ఇస్ 0.40. అంటే T ప్లస్ ఇచ్చారండి కదా, ద గివెన్ వాల్యూ ఇస్ T ప్లస్. T ప్లస్ ఇస్ గివెన్ టు యూ. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 0.40. రైట్. Now the molar conductance in infinite dilution is given 126.4.
It is given 126.4. It is lambda naught. Then you have to calculate the conductance of anion and cation. So when you multiply T plus with lambda naught, that gives lambda plus. And they get the solution. Is it correct? This we are calculating in infinite dilation. Lambda plus at infinite dilation is equal to T plus into lambda naught. T plus problem lo ichchadandi 0.40. Simply calculate lambda naught. You substitute lambda naught 126.4. Multiplication 50.56. రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ 50.56 రెండిట్లో ఉన్నాయి 2 and 3. కనుక ఇంకా కొద్దిగా వర్కౌట్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం. ఒకటే ఉండింటేనేమో మనం ఆన్సర్ టిక్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ లాంబ్డా మైనస్, వాట్ ఈస్ టీ మైనస్? టీ ప్లస్ 0.40 కనుక టీ మైనస్ అనేది 0.60 అయింది. అగైన్ సేమ్ లాంబ్డా నాట్ వి సబ్స్టిట్యూట్. యూఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ 126.4. ఇట్ ఈస్ 75.84. మీకు సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది వచ్చింది కదా. సో ఇలాగా కొన్ని సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అడగవచ్చు మనకి. ఇంకా వెరీ సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను అనేది ఏంటంటే మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ సెషన్స్లో డిస్కస్ చేసిన హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ లాంబ్డా నాట్ ఫర్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇబ్బంది లేదు. వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇచ్చినప్పుడు దీనికి మనం కోల్రాష్ లాని అప్లై చేసి తీసుకోవాలి. అంటే 3 ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇస్తాడు కదా, ఇచ్చినప్పుడు విచ్ వాల్యూస్ హాస్ టు బి యాడెడ్, విచ్ ఈస్ టు బి సబ్స్ట్రాక్టెడ్, దట్ యు హావ్ టు థింక్. సింపుల్ టెక్నిక్ ఫాలో కావడం వల్ల యూ కెన్ సాల్వ్ సచ్ problems. Okay, this is one of the type. Okay అండి. T minus is equal to 0.60 ఎట్లా తీసుకున్నారు సార్? ఎట్లా తీసుకున్నాం. T plus ఎంత ఉంది బేటా? What is the value of T plus? 0.40. ఇంత ముందు స్లైడ్ లో you see this, అంటే total is equals to 1 సార్? 1 అంతే కదా. ఇక్కడ ఈ రెండు యాడ్ చేయి. ఓకే ఓకే, డినామినేటర్ ఎంత ఉంది? సేమ్ వస్తుంది. లాంబ్డా ప్లస్ ప్లస్ లాంబ్డా నాట్ మైనస్ లాంబ్డా మైనస్ బై లాంబ్డా ప్లస్ ప్లస్. You see this last one. I have given the statement. ఓకే సార్. ఓకే రైట్. ఓకే ఇంకా కొద్దిగా జాగ్రత్త మనం ఆలోచిస్తే చాలా సింపుల్ గా, ఎందుకంటే ఇవి ఫిజికల్ అన్నప్పుడు చాలా మంది ఏమవుతారంటే కొద్దిగా ఎందుకు మనకు రిస్క్ ప్రాబ్లం, ఎందుకు వేరే థియరీకి వెళ్తే పాయింట్ వస్తుందని. కనుక స్కోర్ అనేది ఇక్కడే వస్తుంది. అటెంప్ట్ చేసేవాళ్ళు చేయని వాళ్ళు. చేసేవాళ్ళు ఫిజికల్ ఎవరైజ్ చేస్తారో ఆర్గానిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ చేస్తారు జనరల్గా, నో డౌట్. కనుక వాళ్ళకు కొద్దిగా స్కోర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ర్యాంక్ అనేది మంచి పడుతుంది, అదొకటి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అండి. అంటే క్లియర్ కదా ఇది ప్రాబ్లం. టీ మైనస్ వాల్యూ కూడా ఉంది సార్, అది ఎందుకు మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు సార్ మరి? ఎక్కడ అంటే 75.84 ఉంది కదా, అది ఎందుకు ఆన్సర్ తీసుకోవట్లేదు మనం? రెండు కదా, ఆయినిక్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ కేటాయన్ కావాలా, అనాన్ కావాలి. కేటాయన్ ఎంత వచ్చింది? 50. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, ఇంకోటి ఏముంది? 75.8. అవునా, రెండు ఉన్నాయి, రెండు అడుగుతున్నాడు. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ సీ అనదర్ ఫ్రెండ్. యా, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, బాగా చదవండి. The mobility of NH4 plus ion is 7.623 into 10 power minus 8 meters square volt inverse second inverse. Its ionic conductivity is equal to. Mobility ichado, ionic conductance adugutunnadu. Is that mobility is given and asking about the ionic conductance. So mobility issue ionic conductance adiginappudu, what is the formula? The conductance is equal to mobility Faraday. to Faraday, right? Exactly. Good. That's all. F into U plus. What is F? 96,500 coulombs. Coulombs, yes sir. మీకు మొబిలిటీ చాడండి, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మల్టిప్లై చేయండి. దట్స్ ఆల్. ఫైనల్ గా ఈ కూలుంబ్ ఇంటూ వోల్ట్ పవర్ -1 మీటర్ స్క్వేర్ వోల్ట్ పవర్ -1 సెకండ్ పవర్ -1 దాన్ని మనం ఎంఎల్టీ ఫామ్ లో తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తే ఫైనల్ యు గెట్ సిమెన్స్ మీటర్ స్క్వేర్ మోల్ ఇన్వర్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఆ కన్వర్షన్ గురించి ఇప్పుడు మనం ఏం ఆలోచించలేదు. జస్ట్ యు రిమెంబర్ దట్ మొబిలిటీ యూనిట్స్ ఏంటంటే మీటర్ స్క్వేర్
whole to power minus 1 second power minus 1. Finally we get 7.356 into 10 power minus 6. So mobility ఇచ్చినప్పుడు you can calculate lambda plus. You can calculate lambda plus. Mobility ఇచ్చినప్పుడు you can calculate lambda plus. Right? So how the lambda plus and t plus are related? ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక లింక్ lambda plus t plus ఎలా లింక్ అయినాయి? Lambda plus is equal to it is t plus into ఏమొస్తుందండి? Lambda naught. అంతే కదండి? Lambda plus is equal to t plus into lambda naught. Is it correct or not? ఇంత ముందు ఫ్రేమ్ లో చూస్తున్నాం మనం మీ ఫార్ములా. సో మొబిలిటీ ఇచ్చారండి. హియర్ ద మొబిలిటీ is provided. You are able to calculate what? Lambda plus. ఈ lambda plus మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారండి. If the lambda naught is given, okay, ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇస్తే చాలు అది. ఏదండి? If the lambda naught is given, what you can calculate? You can calculate ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్. yes, transport number of cation కదా. ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ cation you can calculate. అంటే ఇంకా కొద్ది ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా తీసుకెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నా. మొబిలిటీ ఇచ్చాడు. When the mobility is given, you are able to calculate lambda plus. Here you are observing the formula. In this problem, if any other one additional information, what is the value of lambda naught? If it is provided to you, simply you can calculate t plus. But t plus వచ్చిందంటే t minus వచ్చినట్టేనే కదా? Is it possible or not? Yes, sir. Yes, because you have to subtract. We will subtract the t plus from minus 1 minus t plus. That gives t minus. కనుక ఈ ఫార్ములాలు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే how they are having the links with each other. ఎలా దీన్ని ఒకదాంతో ఒకటి రిలేషన్ చేసుకోవాలి అనేది దానిపైన మీకు గ్రిప్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఈజీగా మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారండి. యూ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఈజీ. కాన్సెప్ట్ కూడా చాలా మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు. అలా నెక్స్ట్ చూడండి. ఈ ప్రాబ్లం సేమ్ తీసుకున్నాను నేను 5దే. మొబిలిటీస్ ఇచ్చారండి. రెండింటి మొబిలిటీస్ ఇచ్చారు. Is it? That is NH4 plus as well as it is oxalate, I think, is it? C2H4, one of the H plus is replaced by ammonium oxalate it is. So C2H3O2 minus. So cation is the NH4 plus, anion is C2H3O2 minus. Is it? So these values are given to you. Now asking to calculate transport number. అయితే నేనేమంటా అంటే ఇక్కడ జస్ట్ యు సీ దిస్ మొబిలిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా టీ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ బై యూ ప్లస్ ప్లస్ యూ మైనస్. జస్ట్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. ప్రాబ్లంలో వాల్యూస్ పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయి అంతే మీకు. జస్ట్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. ఇంకోటి తెలుసా అండి ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ వాల్యూస్, is it? Each value is having the power of 10 power minus 8. కనుక 10 power మన కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ చదివినప్పుడు ఏం చేయాలంటే యానియాన్ కేటాయాన్ సంబంధించిన మన పవర్స్ ఉంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా తీసిపడేయండి. వాటితో అవసరమే లేదు, ఎందుకంటే ఇవి కామన్గా ఉన్నప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా ఎలాగా. కనుక జస్ట్ 7.6 ఇలా అనుకుందాం. మిగతా వాల్యూస్ అంటే స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్కి 7.6 ప్లస్ 4.3 అలా ఈ వాల్యూ సింప్లిఫై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే 10 power minus is a common to both of these. So 0.64 వచ్చిందండి. t minus 0.36. 0.64 ఉన్నప్పుడు 0.36. అయితే ఈ ఆప్షన్లో ఒకదాన్ని మనం ఆటోమేటిక్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఏది చెప్తారా? ఫస్ట్ చూసినప్పుడే ఈ ఆప్షన్ కాదు అని చెప్పొచ్చు. ఏదైనా చెప్పగలరా? ఈ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అని ఇమ్మీడియట్ చెప్పొచ్చు. ఏది కావచ్చు? థర్డ్ వన్. ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 కదండి. దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసి పడేయచ్చంబడే. అటువంటివి ఏమైనా ఉంటే ముందే చూసుకోవచ్చు. రైట్. సో ఇలా అండి నేను రఫ్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇఫ్ ద పవర్స్ ఆర్ సేమ్ జస్ట్ యూజ్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 7.6 by 7.6
ప్లస్ 4.3. మనకు ఈ రఫ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో ఏమొచ్చింది చూడండి 0.638. ఈజీలీ యూ కెన్ గెస్ ద ఆన్సర్. ఇది 0.64. ఇది 0.64 అని మనకు వచ్చింది. అవునా కాదండి? ఇలా కూడా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ ని. సార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ప్లస్ వస్తే మైనస్ మనం ఫైండ్ అవసరం లేదు. 1 కి అవసరమే లేదు. 0.3 ఆటోమేటిక్ 1 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి వచ్చినట్టే ఇంకా. ఓకే సార్. అంతే కదా, ఒకటి చాలు. ఇలా మోల్ ఫ్రాక్షన్ లాగానే రెండు బైనరీ కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ సమ్ ఆఫ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 అంటాం కదా. ఒకదాని మోల్ ఫ్రాక్షన్ 0.5 అంటే ఇంకోటి కూడా 0.5 ఉంటుంది. 0.4 ఉందంటే ఇంకోటి 0.6 ఉంటుంది. అలా అన్నట్టు. ఓకేనా? కనుక నేను అనేది ఏంటంటే ఈ పవర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇలా చూసుకోండి. ఎలిమినేట్ చేస్తే ఎంబడే మీరు రఫ్ అప్రాక్సిమేట్ ఉంటే టైం కూడా మేనేజ్మెంట్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది అనేది నేను చెప్పేది. ఓకే అండి ఈ ప్రాబ్లం. యా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి హిట్ ఆఫ్ మెథడ్. ఎప్పుడు లాంగ్ క్వశ్చన్లో మీరు బాగా రాసింటారు, ఇవి ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్లో. హిట్ ఆఫ్ మెథడ్, హౌ టు డిటర్మిన్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్. హిట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఒకసారి హిట్ ఆఫ్ మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు వెన్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ on a hit-off method, just to see the operators. This is the anode compartment, first. This is the cathode compartment, whereas this is voltmeter. So what is transport number of cation? Cation transport number ఏమని చెప్పాము మనము? It is equal to fall in concentration around the anode. కదా? Fall in concentration around the anode divided by total fall around anode and cathode. Similarly, what is transport number of anion? Fall in concentration around anode, cathode divided by total fall around anode as well as cathode. అంటే మీరు ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడే ఈ డయాగ్రామ్ ఒక్కసారి మీ మైండ్లో పెట్టుకొని ఆలోచించండి. ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ డయాగ్రామ్ నేను చెప్పేది దేనికంటే when we are using the non-attackable electrodes. Non-attackable electrodes అంటే suppose silver nitrate is the electrolyte, platinum electrodes are the that is inert electrodes which we are using. Platinum electrodes ఉన్నప్పుడు you say they are non-attackable electrodes. అట్లాంటప్పుడు జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే యానోడ్ దగ్గర వాట్ ఈస్ డిక్రీస్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయండి. అంటే వాట్ ఈస్ ద లాస్ ఇన్ వెయిట్. ఎందుకంటే ఫాల్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు విల్ సీ ద డిక్రీస్ ఇన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. దట్స్ వై ఆ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఎంత డిక్రీస్ అయింది డివైడెడ్ బై GeW. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సీ దిస్ కేస్ AgNO3 ఉందండి. వీఆర్ యూజింగ్ ద AgNO3 ఎలక్ట్రోలైట్. Before electrolysis and same after electrolysis, is that you can see decrease due to electrolysis. What happened? The migration of ions due to decomposition of this electrolyte, we see the decrease in the weight of AgNO3. Our AgNO3 weight calculate cheyandi, W by GeW. That gives the value of X. GW means nothing but it is gram equivalent weight. Okay, X calculate chesnam. కనుక దీన్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు when you are defining the T place, how you are defining, you see fall in the concentration around the anode divided by total fall around anode and cathode. Total fall around anode and cathode అనేది denominator లో ఉంది కదా. This denominator value will be provided by the voltmeter. ఇక్కడ voltmeter ద్వారా వస్తుందండి అది denominator value. Similarly, fall in the concentration around the cathode, there you also calculate W by GW into Y. That is equal to Y, sorry. And the mass of the metal deposited at cathode in the voltmeter will be equal to W ikkada. W by GW, that is Z. అంటే ఇక్కడ Z ఏదైతే ఉందో, is it? We are using the value of Z, is it? This Z value gives total fall in concentration around anode as well as cathode. దాన్ని సపరేట్గా ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. If you are able to calculate the value of Z here, that is the amount with help of the amount of metal deposited in voltmeter or coulometer, that gives the value of Z.
మనకి ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ముందు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్ అండ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ జెడ్. చాలండి, 2 వాల్యూస్ చాలు, ఎక్స్ అండ్ జెడ్. సో వాట్ ఈస్ టీ ప్లస్ ఎక్స్ బై జెడ్? దర్ ఈ ఫాల్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అరౌండ్ యానోడ్, అది ఎక్స్ అండి. But you remember this x you are expressing in terms of number of equivalents. This x is expressed in terms of number of equivalents. Similarly, z is also expressed in terms of number of equivalents. Means you have to calculate decrease in the number of equivalents of electrolyte or that cation at anode, and also have to calculate the number of equivalents that deposited at cathode of the voltmeter. Okay, ఈ 2 వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ టీ ప్లస్. టీ ప్లస్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ టీ మైనస్, లేదంటే మళ్ళీ వై మైనస్ జెడ్ వై బై జెడ్ వెట్స్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే వాట్ ఈస్ డిక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అరౌండ్ యానోడ్, దట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. ఎంబడి ఆ స్ట్రైక్ కావాలి. వాట్ ఈస్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అరౌండ్ యానోడ్, that you calculate W, you calculate the value of W. If the W is divided by GW, that gives X. Similarly, what is the what amount of metal is deposited in voltmeter, that you think, and you divide the weight by the gram equivalent weight, that gives the Z. Simply you calculate X by Z, that gives a transport number of cation. And ఇది ఐడియా పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? చూస్తున్నారు కదా, అంటే యానోడ్ దగ్గర ఎంత వెయిట్ లాస్ ఉంది, ఆ వెయిట్ లాస్ ఏం చేయాలంటే యూ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వివలెంట్స్. సిమిలర్లీ ఇన్ వోల్టామీటర్, what amount of what weight of metal is deposited, and that weight you express in terms of its equivalents. వచ్చేసిన తర్వాత if you calculate x by z, that gives t plus. If you calculate y by z, that gives t minus. నేను ఒక ప్రాబ్లం చూస్తాను. If you see this, in Hitov method of determination of transport number, silver nitrate solution is electrolyte between platinum electrodes, అంటే non-attackable electrodes, inert electrodes. Certain volume of anodic solution contain 13.14 and 12.55 grams of silver nitrate at the start and end of the here you can see, at the start it was 13.14 grams, at the end it is 12.55 grams. So what happens to the weight in the weight of silver nitrate? It is decreasing. You can calculate the decrease in the weight of silver nitrate very easily. అంటే W వచ్చేస్తుంది మీకు దీని నుండి, right? The weight of silver deposited at cathode during the experiment was 1.26. This in voltmeter, you say, is 1.26 grams. Actually, it is grams. Find the transport number of Ag plus and NO3 minus. ఇక్కడ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? Just you subtract this value. From that you will get the value of W. W is nothing but what here? Decrease in weight of silver nitrate. So this is given around the anode. What is the fall around the anode? With help of the information, which is that is what fall in concentration around an anode. With help of that information, we can calculate the transport number of cation. So, ఈ weight అనేది silver nitrate weight అండి. From this weight, you calculate the weight of silver in that. From the weight of silver nitrate, AgNO3, you calculate the weight of silver in this. దీంట్లో ఎంత సిల్వర్ ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈ సిల్వర్ వెయిట్ ని ఏం చేయాలంటే దట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్. అంటే ఏం చేయాలి? దిస్ హ్యాస్ టు బి డివైడెడ్ బై గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్. ఓకే. Next, similarly, what weight of silver is deposited in coulometer? 1.26. That also you convert into gram equivalents. So this value WAG by GW
Around anode we are calculating this. It should be divided by this 1.26 divided by 108. You see the solution here? How it is? After electrolysis, it was 12.55. Before electrolysis, 13.14. Decrease in the weight of silver nitrate, and it is not only silver, it is silver nitrate. Is it? You see, it is equal to 0.59. What weight of silver deposited in kilometer? 1.26 grams. Now, ఇక్కడ అన్ని కూడా సిల్వర్ ఉన్నాయి కనుక if you are calculating the equivalent weights, again what happened? 108 will get cancelled because equivalent weight of silver will be 108. Simply you will get again the same value 0.59 by 1.26. Is it 0.59 by 1. అంటే ఇక్కడ మెటల్ ఎలక్ట్రోలైట్ లో ఉన్న మెటల్ కిలోమీటర్ లో డిపాజిట్ అయిన మెటల్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు we can take this advantage. No need to calculate gram equivalent weights separate గా weights ని బట్టి డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు. It is 0.59 divided by 1.26, 0.468. నేను ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా అంటే దీన్ని యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ వాట్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ అన్న. గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ లో కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుండే ఇది? దిస్ షుడ్ బి డివైడెడ్ బై 108 కదా, ఎందుకంటే సిల్వర్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ 108. సిమిలర్లీ వెయిట్ ఆఫ్ సిల్వర్ డిపాజిట్ ఇన్ కిలోమీటర్ 1.26. దీని ఈక్వలెంట్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై 108 మళ్ళీ. When you are dividing this one by this one, 108 ఎలా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కనుక సింప్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద వెయిట్స్. కనుక వెయిట్స్ పెట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ 0.468 వచ్చింది. కనుక యూ క్యాలిక్యులేట్ ద డిక్రీజ్ ఇన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అరౌండ్ ద యానోడ్ అండ్ ఆల్సో యూ క్యాలిక్యులేట్ what weight of metal is deposited in kilometer. If these two are the same metal, simply you use this values to calculate T plus. If you know the value of T plus, simply you can calculate T minus. Okay, from this we know the answer will be equal to what is the first one is the last one we can select is it 0.47 and 0.53. Like this is it. Okay, you calculate the decrease around the anode and you see the weight deposited in kilometer. If the metal is same, no need to calculate the equivalent weights separately. Just use the weights as it is and you can solve the problem. Next you see this. When the electrodes are attackable, ఇక్కడ కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, కేర్ఫుల్గా ఆలోచించాలి. కేర్ఫుల్గా అంటే ఆలోచించాలి. When the electrodes are attackable electrodes means if you use silver in silver nitrate, copper in copper sulfate, like that, if you use the such electrodes, ఇక్కడ సిల్వర్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ని సిల్వర్ నైట్రేట్ ఎలక్ట్రోలైట్ చేయడానికి యూజ్ చేసాం అనుకుందాం. Under these conditions, what happened? The silver electrodes will undergo dissolution and anodic dissolution. Ag gives Ag plus plus. At anode, this reaction also takes place. The silver electrode also will participate in the reaction. Ag plus plus electron. Means because of formation of Ag plus here, because the silver electrode is undergoing dissolution process, anodic dissolution. When we use the attackable electrodes, those active anode will undergo dissolution to form the cations. That's why what happened? We'll see increase in the concentration of electrolyte at anode. Non-attackable ఉన్నప్పుడు ఏముంటాయండి? Decrease in the concentration we have observed, is it? There we have observed a decrease in concentration. When the attackable electrodes are there, you remember, we observe what? Increase in concentration of electrolyte. What is the reason? The reason is due to anodic dissolution. కనుక ఇక్కడ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయ్యింది? ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అండి. ఇంతకుముందు మనం చెప్పినప్పుడు డిక్రీజ్ ఉంటాయి. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ బికాజ్ అటాకబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్.
You calculate the equivalent weight. Let's say that is A. సరే ఈ వాల్యూస్ మీరు ఇప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేయకండి. జస్ట్ W by GW is equal to ఈ ఫార్ములా చూడండి. Similarly, here also at cathode also you are calculating W by GW. And coulometer low, there also we calculate W by GW. So in previous case, W was decrease in concentration, but here it is increase in concentration. Increase in concentration. Is it so? నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ you calculate increase in concentration and you calculate the weight of, it will be given in the problem itself, weight of the metal deposit in coulometer. After that, what is the next step? You have to convert these into equivalent weights. Equivalent weights convert అయిన తర్వాత what is the actual decrease at the anode అనేది చూడాలి. ఎందుకంటే according to the basic definition, decrease around anode, decrease in concentration around anode by total weight of, total decrease around anode and cathode అని ఉంది formula. So in order to see the actual decrease around anode, you have to subtract A from B. అంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ B ఉంది కదండి, from this B you subtract this A, that gives actual decrease around anode. Then you divide it with B, that gives a T plus. కనుక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? అటాకబుల్ ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ అరౌండ్ యానోడ్, ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ వచ్చిన తర్వాత కన్వర్ట్ ఇంటూ ఈక్వలెంట్స్. ఎందుకంటే మనం ఏ మెటల్ ఇచ్చినా కూడా ఇది కన్వర్ట్ ఇంటూ ఈక్వలెంట్స్. GWతో డివైడ్ చేస్తే ఈక్వలెంట్స్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, వాట్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటల్ డిపాజిటెడ్ ఎట్ cathode of coulometer, that you convert into number of equivalents. ఈ రెండు పనులు చేయాలండి. ఓకే, ఫస్ట్ టైప్ చేస్తున్నారు వాట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వెయిట్. ఆ వెయిట్ని దేనిలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు? నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. W by GW అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కిలోమీటర్ వైపు చూస్తున్నారు. వాట్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటల్ ఈస్ డిపాజిట్ అనే W by GW చూస్తున్నారు. దట్ ఈస్ B. సింప్లీ ఏం చేయాలి? B minus A divided by B gives T plus. అండ్ T plus ఎప్పుడైతే వచ్చిందో T minus మీరు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. You see this one problem. The silver nitrate was electrolyzed between silver electrode before electrolysis. 10 grams of solution contained 0.035 of silver nitrate. After the experiment, 10 grams of anodic solution contains 0.063. You see, before electrolysis 0.035, after electrolysis 0.063. ఎందుకంటే attackable electrodes ఉంది. What we see? Increase in the concentration of silver nitrate. కదా, ఇంక్రీజ్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, రైట్? At the same time, 0.0095 grams of copper was deposited in the copper coulometer placed in the series. So what weight of metal is deposited at in coulometer కూడా ఇచ్చారు. Next, asking about the transport number. Let you calculate this problem. You see, after electrolysis 10 grams 0.063 ఉండే. Before electrolysis it was 0.035. Okay. Now we see the increase in weight. You subtract. It is 0.028. Here copper is given, metals are different, that you calculate the actual weight of silver in this. Silver atomic weight ఎంత అండి? 108 కదండి. AgNO3 ఎంత weight అండి? 170. Means 108 grams of silver is present in 170 grams of silver nitrate. So what weight of silver will be there in 0.028? That you calculate. So 108 by 170 into 0.028. This gives the weight of silver, increase in the weight of silver due to anodic dissolution. Now you convert this weight divided by gram equivalent weight. This weight kadandi. Now you are converting to gram equivalent, number of equivalents చేయాలంటే gram equivalent weight తో డివైడ్ చేస్తున్నారు. కొద్ది క్యాల్కులేషన్ ఉంది ఇది. It is not 2.51, it is 1.6, 1 point. It is 1647.
లేదా ఈ వాల్యూ ఎంత ఉందండి 0.0001647 వచ్చింది. ఇక్కడ కొద్దిగా మిస్టేక్ జరిగింది. ఇది జస్ట్ అది కేర్ఫుల్గా చూసుకుని దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. This is the correct values. So 0.028 is increase in the weight of silver nitrate. In that silver nitrate, what weight of silver is there? And you have to multiply it with 108 by 170. That is the weight of silver. Now that weight of silver is converted into number of equivalents. ఎలా వచ్చింది 108 తో డివైడ్ చేయండి. గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ 108 కదా. ఫ్రాక్షన్స్ ఎక్కడక్కడ సాల్వ్ చేయకండి, అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా లాస్ట్కి సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఏమైతుంది అంటే ఈ 108 get cancels. Simply get 0.028 by 170. Okay, so it is 0.0001647. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వాల్యూ వచ్చింది. దిస్ వాల్యూ వి గాట్ ఇట్ నౌ. దిస్ వాల్యూ వి గాట్ ఇట్. అదే నేను ఇక్కడ రాసిన 0.028 by 170. ఈ వాల్యూ ఎంత అండి? ఈ వాల్యూ రాంగ్. ఇది 0.028 by 170. రైట్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే నెక్స్ట్ కాపర్ కిలోమీటర్ గురించి చూడాలి. దేర్ వాట్ వెయిట్ ఆఫ్ కాపర్ ఇస్ డిపాజిటెడ్ 0.0095. యూ కన్వర్ట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్స్. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ కాపర్? The atomic weight by valence is 2, 31.8. Actually it is 63.6 is the atomic weight. Divided by 2 చేయండి, ఈక్వలెంట్ వెయిట్ వచ్చింది. So 0.0095 by 31.8. It gives number of equivalents of copper. ఎంత వచ్చిందండి కాపర్ ఈక్వలెంట్స్? దిస్ వాల్యూ 0.002987. సో ఈ రెండు క్యాల్కులేషన్ తర్వాత after is the actual fall around the anode, means number of equivalents of copper deposited, this value, minus number of equivalents of silver increased, previous value is previous value కొద్ది values లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది. Is it 1647? 1647, right? 1647. Okay, so 0.0002987 minus 0.0001647 ఈ వాల్యూ వచ్చిందండి. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ Ag ప్లస్ అంటే సింప్లీ దిస్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై దిస్ వన్. దిస్ వాట్ వి సే, ఇట్ ఈస్ A, వి సెడ్ నాట్ A, it is B minus A, it is B minus A అన్నాం ఇది. ఎందుకంటే దిస్ వాల్యూ ఈస్ B. అగైన్ ఐ విల్ రైట్ హియర్ ఫార్ములాలో మనం ఇంత చెప్పిన పర్వాలేదు. దిస్ వాల్యూ ఇస్ B, whereas this value is A. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? B minus A by B. దీని నుండి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. అంటే కొద్ది క్యాల్కులేషన్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ కన్వర్ట్ చేయడం అనేది ఉంటుందండి ఇక్కడ, రైట్? ఆ విధంగా థింక్ చేయండి. జస్ట్ యు సీ దిస్ అగైన్. కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా చేస్తే చాలు, రైట్? ఇంక్రీజ్ వెయిట్ డబ్ల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయండి, దాన్ని GW తో డివైడ్ చేయండి, ఏ వచ్చింది. అలా కిలోమీటర్లో వాట్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటల్ ఈస్ డిపాజిటెడ్, డబ్ల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయండి, GW తో డివైడ్ చేయండి, యూ విల్ సీ దిస్. నెక్స్ట్ సబ్స్ట్రాక్ట్, ఇది కాదు వాల్యూ, యాక్చువల్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. దిస్ 0.00016 వచ్చింది కదా. నవ్ యూ సబ్స్ట్రాక్ట్ దిస్ A ఫ్రమ్ B. Bని మనం ఏ ఇక్కడ నుంచి చూడండి, B minus A చేయండి, divided by B. That gives T plus. When you know the value of T plus, you can calculate the T minus very easy. ఒక్కసారి కండక్టోమెట్రిక్ ట్రైటేషన్స్ చూడండి. యాసిడ్ బేస్ ట్రైటేషన్స్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఒకసారి గ్రాఫ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వర్సెస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఇక్కడ HCl and NaOH. Initially the conductance is shown by HCl. ఇది HCl conductance అండి. When you are adding NaOH, now H plus is replaced by Na plus, NaCl will form. So H plus is replaced by Na plus. The lighter ion is replaced by lower ion. Highly conductance ion is replaced by low conductance ion. ఇక్కడ చూడండి lambda naught H plus 359.8 ఉంటే lambda naught Na plus is 50.11. అంటే gradually what happens, the conductance will decrease up to end point. When total HCl is consumed in the reaction, then you will add NaOH. Due to addition of extra NaOH, what happen? Again, increase in conductance will be there.
అంటే దాదాపు ఇది పర్ఫెక్ట్ వి షేప్ లో మనకు కనిపిస్తుంది గ్రాఫ్ ఇది. ఫస్ట్ డిక్రీజ్ అనేది why it is decreasing? Due to decrease in the amount of HCl. Why the second increase is observed here in the second phase? Why the increase is there? Due to addition of NaOH. Sir, graphs observe చేయడానికి పెట్టినాను నేను ఇక్కడ. మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూ సీ దిస్. Second is actually okay. The titration of strong acid versus weak base. We are using the strong acid again, HCl. If you see this reaction, H plus is replaced by this NH4 plus. Again, conductance gradually decreases. H plus conductance ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, but it is decreasing, it is replacing. That's why conductance decreases up to end point. After total consumption of HCl, you see, we are adding NH4OH to HCl. Initially HCl తీసుకున్నాం. So HCl యొక్క conductance ఈ వాల్యూ అండి, ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాల్యూ. When you are adding NH4OH, what happened? H plus is replaced by NH4 plus. Lighter ion is replaced by heavier gada. That's why conductance is gradually decreases. After that point, means after end point, what you see, HCl is totally consumed. Now you are adding NH4OH. NH4OH is a weak electrolyte. Due to addition of this NH4OH, will not observe much change in the conductance. That's why you say somewhat parallel. Not exactly parallel, somewhat parallel. Like that is it. You can identify this. A weak strong acid versus weak base. Graph ila untadi. Next it is weak acid versus strong weak base andi. Okay, weak acid versus weak base. Third thing. What is weak acid versus CH3COH and NH4OH? Both of them are weak acid. To this CH3COH, if you are adding NH4OH, due to neutralization process, ammonium acetate will form. Ammonium acetate is formed. This ammonium acetate is salt, is it salt, strong electrolyte. And when you are adding NH4OH to CH3COOH, gradually a strong electrolyte is forming in that. That is what? Sodium acetate. Due to formation of strong electrolyte, you can see increase in the conductance gradually up to end point. After that, you are adding NH4OH excess. That's why again there will be no change in the conductance. Okay, like this. Next, to see this precipitation titration, AgNO3 and KCl. Due to addition of KCl to AgNO3, both of them are approximately having same conductance. That is NO3 replaced by Cl minus. You remember NO3 minus and Cl minus, both of them are having approximately same conductance. Due to addition of KCl to AgNO3, will not see much change in the conductance up to end point. After that, if total AgNO3 is consumed in the reaction, if you add only the KCl, then you can see increase in the conductance. Okay, this is the fourth type, precipitation titration. Just ఒక 15 minutes లో క్లోజ్ అయినా హాఫ్ అన్ అవర్ 20 minutes లో పడుతుంది. కొన్ని ఫార్ములా చెప్పి బంద్ చేస్తా. లేకుంటే అంటే ఇవాళ క్లోజ్ అయిద్దా? రేపు ఎట్లాగూ రేపు కొంచెం నెమ్మదిగా చెప్పి ఇంకా రేపు క్లోజ్ చేసాను. రేపు ఒక 1 hour తీసుకోండి మరి. ఓకే, మరి 4 to 5 తీసుకోండి. రేపు 4 to 5 తీసుకోండి. ఓ పని చేస్తే ఇక్కడికి క్లోజ్ చేద్దాం మరి. నెక్స్ట్ గాల్వానిక్ సెల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ పిల్లలు కూడా ఎగ్జాస్టింగ్ చాలా. గాల్వానిక్ సెల్ స్టార్ట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మరి. రేపు మన నుండి కొన్ని ఇంకా ఈఎంఎఫ్ మీద కానీ ఉంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ అదే ఉంది. నెక్స్ట్ అదే ఉంది. రేపట్ల 4 to 5 లో తీసేసుకోండి, అయిపోతుంది. మళ్ళీ 5:50 నుంచి అట్లా వేరే క్లాస్ ఉంది మనకి. అలాగే ప్లాన్ చేసి అలాగే లేదం. ఓకే, ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాంలే మళ్ళీ. రైట్ సార్ కొంచెం ఓకేనా? ఓకే సార్. కొంచెం స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారు భయ్యా? సార్ స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారు? ఓకే మాట్లాడండి సార్. ఈరోజు చెప్పిన స్లైడ్ షేర్